Alrighty everyone. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös sinne linjoille, niille jotka seuraa. Good morning to the ones online following the show. I'm Ronnie Eriksson, yrittäjä. Tällä hetkellä rakennan luovaa tapahtumaa Oddfestia tuonne Lasipalatsi-kortteliin. So I'm Ronnie Eriksson building an event there at Lasipalatsi-kortteli right now called Oddfest. Mä tuun tänään toimin juontajana. Upea, tosi mielenkiintoinen, monimuotoinen tulevaisuuteen katsova tapahtuma. Ja tapahtuma tullaan tänään juontaa alussa 2 kielellä ja sen jälkeen siirrytään suomenkieliseen osioon ja siitä sitten englanninkieliseen osioon. So today's event is going to be spoken bilingually, so we're going to start in Finnish, the first parts, the first speeches, and then we'll continue in English the rest of the day. Me ollaan täällä tänään tosi mielenkiintoisen aiheen äärellä, jokin semmoinen aihe, mikä mua on kiinnostanut tosi paljon. Puhutaan teemasta Futures Possible, ja meillä tulee olemaan tosi mielenkiintoisia puheita, vähän eri teemoista siitä, miltä tulevaisuus mahdollisesti näyttää. Ja siksi nyt heti alussa niin on hyvä, että asetutaan täällä Aalto Yliopiston ympäristössä, mietitään, että on ehkä se 10 vuoden tulevaisuuden Oxfordin tyylinen vanha kehittynyt kampusalue. Kaikki varmaan tulee näyttää täällä niin fyysisesti aika samanlaiselta, kun fyysinen maailma ei niin paljon muutu. Mutta teknologia, luovuus, ihmiset, ratkaisut, ne tässä ympärillä muuttuu koko ajan kovalla vauhdilla. So today's theme, today's program is about futures possible, and we're here at Aalto University looking at the future from many different perspectives. This might be seen as the Oxford campus of the future, so old infrastructure. The infrastructure seldom changes that fast, while the world is around us changes, technology, people, creativity. We have a pretty interesting program today, divided into different kind of perspectives. We have the future of media, we have a future of consumers, emerging technologies, and then digital creative industries. The program is divided in a couple different parts. So we start now here with the Finnish talks, then we have a bit of a lunch break, then we continue after that with the English part of the program, all the way until a pause at 1:30, and then we end up at 15:15, and we have of course possibilities for networking, getting to know one another here in the audience. Ja sama suomeksi, niin ohjelma jakautuu 4 tosi mielenkiintoiseen näkökulmaan. Me katsotaan median tulevaisuutta, tulevaisuuden kuluttajia, kehittyviä teknologioita ja sitten digitaalisia luovia aloja. Ja ohjelma jakautuu tosiaan alkuohjelma suomeksi, ekat keynote-puheenvuorot. Ja sitten ne jatkuu sen jälkeen, lounastauon jälkeen englanninkielisellä ohjelmalla, pienellä tauolla, vapaaehtoisella verkostoitumisella ja lopetetaan sitten tuolla noin 3 jälkeen. Mulla on pari pakollista asiaa sanoa tästä teille ennen kuin lähdetään liikkeelle. Couple of mandatory things to say. So most importantly, you find the toilets there on the right side of the scene if you need to use those at any point. In addition to that, when we have lunch, so everyone here at site, go around the scene and the lunch is served over there, and then we eat here together in this area. Eli suomeksi sama asia, vessat löytyy lavan oikealta puolelta. Kun lounastetaan, kaikki jotka täällä on paikan päällä, niin kierrätte lavan ympäri ja lounas löytyy tuolta ja sen jälkeen syödään täällä kaikki yhdessä. Mitä pitemmittä puheitta, niin jos vähän taustotetaan vielä tapahtumaa, niin se kaikkein mielenkiintoisin näkökulma on tietenkin se, että leikitään nyt, että ollaan kaikki täällä tulevaisuudessa. Tulevaisuus on tosi haastava ja vaikea aihe, semmoinen, josta on ehkä vaikea meidän käsittää, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mutta luovuus ja teknologia ja niiden ymmärrys, niin tässä hetkessä, kun niitä mahdollisuuksista on se tapa meille, ehkä liikkua vähän turvallisemmin ja vahvemmin kohti sitä tulevaisuutta. Ja tämä on se koko päivän pihvi. So, a bit more about the event. So the most important thing is to understand that the future is really hard to grasp. We are all here now.
taking a bit of a getaway from the moment right now and moving towards the future. And what we're trying to do today is to understand how to understand the future a bit better. Through creativity, through technology, the two tools that can help us maybe a bit prepare, be a bit more ready for the future that is to come. Ja tämän päivän tapahtuma mahdollistaa upean liuta kumppaneita. Saatte kuulla tästä hankkeesta, kumppaneista vähän enemmän ja mielellään pyytäisin Eeva Jäntin projektipäällikön Metropolialta mukaan tähän lavalle. Tervetuloa Eeva. Kiitos. Ja tervetuloa teille kaikille. Welcome to all. So, this event is part of the Digital Creative Industries and Beyond project. Tämä tapahtuma on osa DCIB-hanketta. Ja meillä on hankkeessa tulossa todella paljon erilaisia sisältöjä. Siellä on pilottiohjelmia, koulutusta, tapahtumia, mentorointia ja neuvontaa myöskin. There is a lot of content coming in the project. There's training, events, mentoring and business advisory also available. And here we are, all the project partners, also Taina Seitsarä and Johanna Wartio are present here today. Meidän projektikumppanit, Helsingin kaupunki ja Aalto Yliopisto, heidän edustajat on täällä tänään paikalla, eli jos haluatte jutella hankkeesta lisää, niin tulkaa juttelemaan, niin kerrotaan kaikesta tarkemmin teille. Ja tuolta löytyy meidän nettisivu, josta pääsette meidän uutiskirjeeseen ja LinkedIn-sivulle, mitä kautta saatte kaiken ajankohtaisen tiedon. So from that QR code you will find our website and there's the links for the LinkedIn channel and also our newsletter for staying on track of things. But now that's enough about the project. I let you enjoy the program of the day. Nauttikaa päivästä. Kiitos. Kiitos Eeva. Super interesting stuff. Next we'll transition over to the Finnish-speaking program. So I'll take and drop the English for a while, and then we focus on being inspired in our own home language. Eli seuraavaksi liikutaan eteenpäin ensimmäiseen puheenvuoroon. Näistä mä oon jokaisesta tosi innoissani itse. Kävin ohjelmaa tuossa aika syvällisestikin läpi ja mä oon oppinut jo paljon uutta tähän mennessä. Ensimmäinen puhuja saadaan mukaan lavalle on Noora Alanne. Noora Alannetta kuvataan Uuden, kasvun, Johtajan, Medialiiton johtaja media-alan tutkimussäätiön edustajana, eli aika monimuotoinen tausta ja profiili. Nooran taustasta vähän, niin Noora Alanne toimi Medialiitossa Uuden, kasvun johtajana ja media-alan tutkimussäätiössä. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto Yliopistossa ja ollut vieraileva tutkija UC Berkeleyssä. Hänen työnsä on keskittynyt media-alan digitalisaatioon, liiketoimintamalleihin ja teknologian jättien vaikutuksiin media-alaan. Noora tulee esittelemään media-alan tutkimussäätiön tulevaisuusselvityksen näkökulmia mediaan 10 vuoden kuluttua. Tervetuloa Noora. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Jes, hyvää huomenta. Tosi kiva olla täällä Aalto-yliopiston kampuksella teidän kanssa tänä aamuna ja huomenta myös sinne linjoille. Mä tosiaan kerron teille nyt niitä skenaarioita sinne tulevaisuuteen ja kuten tässä jo kehotettiin kuvittelemaan maailmaa mitä ei ole, niin se on nyt tämän esityksen harjoitus. Eli Media 2035 on tulevaisuusselvitysraportti, joka on Medialan tutkimussäätiön rahoittama, mutta tähän on osallistettu yli 100 media-alan yritystä hyvinkin laajalti. On ollut useampi työpaja taustalla, on ollut paljon akateemisia tutkimusselvityksiä, workshoppeja, hyvin paljon kaikkea puolen vuoden ajan, jotta ollaan saatu tämä raportti teille aikaiseksi. Meidän päivän agenda on seuraavanlainen. Ensimmäisenä kerron teille tämän selvityksen tavoitteet, sitten pieni katsaus siihen, mitä on medialan nykytila ja ylipäätänsä mikä on medialan määritelmä nyt tässä hankkeessa ollut. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä ne skenaariot meille sanoo ja vedetään kaikki yhteen. Eli tässä oli 5 tavoitetta. Ensimmäisenä haluttiin tunnistaa trendejä, muutostekijöitä ja epävarmuuksia. Haluttiin kuvata tulevaisuuden skenaarioita. Haluttiin löytää näkökulmia, jotka haastaa
media-alaa. Haluttiin tunnistaa uusia kasvualueita, potentiaalia siihen, miten media-ala voisi muuttua. Ja toisaalta tuottaa erilaisia työvälineitä, jotka on sitten hyödyllisiä niin alan ammattilaisille kuin media-alan yrityksille. Eli kun he tekevät strategiatyötä, miten he voivat oikeasti miettiä näitä ennakointimahdollisuuksia, jotta sitten heidän yritysten suunnitelmat toteutuisi myös tulevaisuudessa. Ja tässä tosiaan lyhyt määritelmä, tämä tulee sekä Medialiiton että Median tutkimussäätiön suunnalta raamit sille, miten tässä mietittiin media-alaa. Eli tässä on katsottu uutismedian näkökulmasta, aikakausmedian näkökulmasta, kirjakustantamisen, oppimateriaalien, kaupallisen television, kaupallisen radion ja graafisen teollisuuden. Ja kun täällä on Yle-edustajia, niin kyllä myös Yle on täällä huomioitu skenaarioissa mukana. Ja toki ei unohdeta, että näillä yrityksillä kullakin on erilaisia liiketoiminta-alueita, jotka sitten ei ole ehkä sitä perinteistä mediaa, eli jakelua, digisisältöpalveluita, markkinapaikkoja, viestintää ja markkinointia, niin ne on täällä taustalla. Mutta sitten katsaus vielä siihen nykytilaan. Eli Suomen joukkoviestintämarkkina, mediamarkkina on noin 3,89, noin 4 miljardin markkinakakku. Siihen kuuluu näitä mainittuja media-osa-alueita, mitä jo oli, mutta sitten lisäksi on myös tämän mukaan elokuvateatterit, kirjat, elokuvat, videopalvelut, erilaisia ilmaislehtiä ja paljon mitä internetissä nykyään on. Ja näin Tilastokeskuksen mukaan määritellään media-ala. Mutta sitten, jos tuodaan vielä tätä media-alan merkitystä, ja erityisesti Suomessa, mä oletan, että teistä tosi moni on tutustunut Reutersin uutismediaverkossa raporttiin. Jos ette ole, suosittelen lämpimästi. Ne löytyy muun muassa Median tutkimussäätiön verkkosivuilta. 17.6. julkaistaan seuraava. Mutta viimeiset noin 10 vuotta Suomi on ollut ihan kärjessä siinä, miten paljon meidän yleisöt, suomalaiset, luottaa mediaan ja erityisesti journalismiin. Toi sininen viiva on se, että uskon, että voi luottaa useampiin seuraamiin uutisiin. 75% suomalaisista uskoo, että ne journalistiset sisällöt, mitä tässä maassa tuotetaan, on luotettavia. Ja sitten vielä ylipäätänsä uutiset, vaikka en itse niitä seuraisi, että onko ne luotettavia vai ei, niin sekin on 69%. Tämä on ihan maailman kärkeä ollut. Tämä on fakta, että monessa maassa on rapistunut ja rapistumassa luottamus mediaan, mutta Suomessa tämä on mennyt hyvin ja toivotaan, että me pystytään muun muassa tälläkin raportilla tuomaan tähän sitten vielä lisää potentiaalia. Koska sitten tässä samassa raportissa on myös kysytty, että pystytkö tunnistamaan faktasisältöä joka paikasta, tunnistatko journalismia, onko vaikea erottaa sitä, mikä on luotettava sisältö ja mikä ei. Niin kun on kysytty ihmisiltä tätä 47 maassa, tässä on nyt yhdistelmä kaikissa, ei pelkästään Suomeen, niin kappas vaan lähes 1/3 on vaikea erottaa luotettavaa, uskottavaa sisältöä, suluissa nyt uutissisältöä sitten esimerkiksi TikTokissa. Sitten tulee vielä X:t ja Facebookit, WhatsAppit sun muut. Ja nämä on nyt ehkä niitä argumentteja, miksi varmasti muun muassa yleläisiä katson täällä, että ymmärrän, miksi halutaan myös tuoda sitä journalistista sisältöä kanaviin, kuten TikTok, mikä on valitettavasti yli 50% nuorista suosii tätä nimenomaan uutismediakanavana. Mutta tämän haasteen kanssa mennään nyt ja tämä kyllä varmasti lisääntyy vielä tulevaisuudessa. Ja sitten vielä tällainen realismi, että millaisilla resursseilla tässä media-alalla yritetään kehittää uutta ja kamppailla tässä globaalissa markkinassa, mikä on aika tekkivetoinen, niin tämä on mun mielestä aina tosi havainnollistava kuva siitä, että tämä pieni pilkku tuolla puolella suomalaiset pörssilistatut yritykset, se on se noin 2 miljardia oikeasti sitten, jos katsoo isommin mediaa, niin se on 4 miljardia. Mutta siinä on niin kuin meidän media-alan koko Suomen valtion budjetti, mikä meidän suuruus 83,2 miljardia, ja sitten katsotaan, miten paljon suurempia nuo teknologiafirmat on. Että se, mitä esimerkiksi Microsoft kehittää tai Meta, on vähän erilaisessa skaalassa kuin mihin me pystytään vaikka näiden kanssa kilpailemme ja heidän palveluita hyödynnämme. Mutta sitten vielä isompi kuva, nykyhetken trendejä, jotka toimii sitten lähtökohtana näihin skenaarioihin, mitä mä kohta teille esittelen. Eli faktoja, jotka ei tästä mihinkään muutu, on se, että media-alan murros on jatkuvaa, se digitalisoituu,
Mediakulutuksen muutos jatkuu, väestö ikääntyy, monimuotoistuu ja keskittyy. Tässä on tämä Suomen kartta havainnollistamaan vaan sitä, että on erilaisia alueita, missä on sitten vähemmän ehkä paikallista sisältöä jatkossa, miten erilaiset tarpeet muottoutuu sen mukaan, minkälaisia ikäryhmiä ja minkälaista väestöä meillä missäkin asustaa. Toisaalta kansainvälinen kilpailu kiihtyy, toi teknologiajättien näkökulma on yksi, mutta siihen tietenkin liittyy paljon muutakin. Sosiaalisen median palveluiden suosio ja kasvu. Tuossa on nyt tapahtunut joku heitto tuossa kohtaa, mutta ei se mitään. Muistan kyllä, mitä siinä pitäisi lukea. Eli sosiaalisen median palveluiden suosio vaan kasvaa ja samaan aikaan on mielenkiintoista, että näiden alustojen käyttöliittymät muuttuu koko ajan samankaltaisimmiksi, että siellä ei ole myöskään keksitty mitään hirveän suurta uutta mullistavaa, mutta miksi tarvitsisi, jos ne toimii tällä hetkellä sitouttamaan yleisöjä palveluissaan. Ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan jatkossa vielä enemmän siihen, miten meidän talous, demokratia ja turvallisuus kehittyy. Ja ylipäätänsä se, että talouden näkymät kiristyy, vaikuttaa siihen, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia medialalla on tulevaisuudessa. Tekoälykehitys on pakko mainita, ja se tulee noissa skenaarioissakin. Se tulee muuttamaan vielä enemmän työtä ja organisaatioita, miten ne toimii ja minkälaisia prosesseja yrityksissä jatkossa on. Mutta sitten myös se, mitä itse haluan painottaa erittäin tärkeänä osana, on se, että median merkitys, rooli demokratian tukipilarina korostuu jatkossa. Viime vuosi oli ihan tällainen demokratian huippuvuosi. Nähtiin todella paljon vaaleja, ja se, mikä rooli medialla oli, vaihteli aika paljon. Mutta nyt tämän vuoden alun uutisten ja tapahtumien myötä on huomattu onneksi myös EU-tasolla ja Brysselissä, että on paljon tarvetta lisätä sitä mediayhteistyötä, että varmistetaan, että maailman tapahtumista pystytään uutisoimaan faktapohjaisesti, pystytään tuomaan ihmisille samat tiedot, jotta sit meillä olisi myös jaettu totuus. Nämä on ne nykyhetken trendit, jotka on johtanut sitten tähän raporttiin. Ja tässä on teille vaan tällainen snapshotti siitä, että ymmärrätte, mitä kaikkea täällä oikeasti on. Eli tämä on nyt aikamoinen pikainen raapasu, mitä mä pystyn teille tänään esittämään, mutta jos kiinnostaa enemmän, niin täältä löytyy sitten paljon enemmän sisältöä ja ihan lukuohje alkuun, miten näihin voi sitten syventyä. Mutta mitä nämä skenaariot sitten on? Skenaariot kuvaa vaihtoehtoisia mahdollisia tulevaisuuden maailmoja, eli media-alan ja mediayritysten toimintaympäristön muutoksia vuoteen 2035. Tärkeä huomio, nämä skenaariot ei ole siis ennusteita. On hyvä huomata, että yksikään näistä skenaarioista ei todennäköisesti ole tällaisenaan tapahtumassa, mutta samaan aikaan on hyvin mahdollista, että jotkut osat näistä skenaarioista ja useammastakin voi kuitenkin toteutua. Erilaisia piirteitä voi tapahtua. Ja sitten vielä se, että näiden tavoitteena on toimia mahdollisimman monipuolisesti niin strategiatyön kuin kasvun kehittämisen ja tulevaisuuden suunnitelmia pohjana. Eli muun muassa näissä työpajoissa huomasin, että aika moni jokaisen skenaarion kohdalla aina pysäytti, hei, että ei tämä ole mahdollista, että ei näin voi käydä, ja sitten niitä ei oikein haluttu edes miettiä. Mutta mä pyydän, että unohdatte tuon, että mikä on mahdollista ja mikä ei, vaan mietitte jokaisen skenaarion kohdalla, että okei, jos tämä olisi se maailma, niin mitä se tarkoittaisi mulle media-alan ammattilaisena tai opiskelijana tai yrityksen näkökulmasta. Eli 4 skenaariota media-alan tulevaisuudesta ollaan menty nykyhetkestä 35 vuoteen. Raportista löytyy sitten tarkemmat aikajanat per skenaario. Siellä on hyvin tarkasti monta sivua kuvattu siitä, mitä kaikkea kussakin skenaariossa tapahtuu, mutta nyt vedetään nämä tiiviisti yhteen. Eli mediajatkumolla, taisteluinformaatiosta, journalismin renesanssi ja viihteen raflaavat otsikot kehitetty. Tässä nyt niin kuin tiivistäen ja kohta me hypätään näihin kuhunkin sitten vielä tarkemmin. Eli tämä dia on tarkoitettu auttamaan teitä näkemään, että kussakin on 3 muutosvoimaa, jotka sitten vaikuttaa enemmän tai vähemmän siihen, millainen se skenaario on. Eli seuraavaksi hypätään skenaario numero 1, eli mediajatkumolla, jossa on odotettuja, mutta hitaita muutoksia. Eli tämä oli ajateltu sellaiseksi skenaarioksi, että tämä olisi niin kuin business as usual. Tämä on tehty viime vuoden aikana, eli todellisuus siitä, mikä maailmakin on nyt, ei ehkä olisi edes niin suora jatkumo tästä. Mutta tässä
on 3 muutosvoimaa. On räätälöidyt tekoälyt, on globaalit kuluttajat, perinteiset käyttötavat, ja mä selitän nämä sitten tällä oikealla puolella tarkemmin. Eli tässä maailmankuvassa kotimainen media-ala keskittyy aika paljon taistelussaan tätä globaalia kilpailua vastaan, ja globaalilla ymmärrätte varmasti, että tarkoitetaan aika pitkälti kuitenkin sitä, miten nämä teknologiajätit vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja on sisältöjen tuottamiseen ja yleisöjen sitouttamiseen. Kuluttajat toisaalta käyttää hyvinkin yhteisöllisiä medioita, mutta samaan aikaan, vaikka tuo on globaalia, niin paikallisuudella on paljonkin arvoa ja paikallisuutta haetaan paljon. Perinteisen median käyttötavat säilyy vahvoina, mutta samaan aikaan sit media viihteellistyy, somen merkitys, vaikuttajamarkkinoinnin merkitys kasvaa. Ja se, mikä ei ole tähän kirjoitettu, mutta löytyy vielä tarkemmin sitä raportista, on myös se, että peliala on tässä niin kuin tosi suuri kasvupotentiaali ja kaiken maailman VR, AR, MR-vaihtoehdot on myös suosiossa ja järjestetään sitten erilaisia viihteellistettyjä, pelillistettyjä tapahtumia. Tässä maailmankuvassa myös tekoäly kehittyy, tehostaa, muuttaa ja hävittääkin työtä. Ja näkisin tämän positiivisena asiana, että tässä myös tuo EU:n teknologiasääntely on sellainen suunnannäyttäjä muille. Eli se, mitä tämän alkuvuoden aikana on tapahtunut, ei olisi tässä skenaariossa totta. Mutta sitten toisaalta myös Suomen talousvaikeudet jatkuu, mikä vaikuttaa sitten tietenkin siihen, minkälainen ostopotentiaali ihmisillä on. Skenaario 2. Taistelu informaatiosta tässä tilanteessa on sodan uhka, joka paljastaa sitten tietyssä määrin sananvapauden rajoja. Tällainen sana kuin turvallistaminen, mikä käytännössä siis tarkoittaa, että turvallisuutta pyritään eri tavoin lisäämään. Mediahyvinvointivaltio, minkä selitän kohta, ja sitten vaihtoehtoisyhteisöt. Eli tässä maailmankuvassa geopoliittinen toimintaympäristö on kiristynyt, se uhkaa Eurooppaa, se uhkaa Suomea. Suomea pyritään horjuttaa voimakkaalla disinformaatiolla ja hybridivaikuttamisella. Tämähän ei ole täysin olematon tässäkään hetkessä, mutta se on vielä sitten viety pidemmälle tässä tilanteessa. Ja tällöin perinteisen median rooli on ollut vahvasti sitten se, että se turvaa, tuo lohtua. Uutisia luetaan aktiivisesti, koska ihmiset haluaa tietää, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, mikä on totta, mikä on faktaa ja faktapohjaista. Lohtusisällöt, erilaiset kirjat, televisiot, elokuvat on sellaisia keinoja ihmisille juurruttaa arkeen, tuoda lohtua ja myös toisaalta, kun ihmiset varautuu siihen, että voi tulla sähkökatkoja, voi tulla poikkeusoloja, niin kaikki tällainen fyysinen, mikä ei ole esim. Verkossa yhteydessä, on semmoinen, mihin on helppo sitten turruttautua. Mediahyvinvointivaltio on siis ratkaisu tässä edistämään tiedonvälityksen saavutettavuutta, ja se käytännössä tarkoittaa siis yleisradion ja kaupallisen median hyvin vahvaa yhteistyötä. Siinä tehdään niin teknologian saralla yhteistyötä kuin ylipäätänsä tiedonvälityksen puolesta. Sitten samaan aikaan on militarisaatiota ja on turvallistamista, jotka rajaa sananvapautta. On muun muassa erilaiset teknologiaratkaisut, kuten TikTok tässä rajattu, niin että sitä ei pysty Suomessa käyttämään. Valtavirta on kyllästyneet sitten kuitenkin löytää erilaiset vaihtoehtoisalustat, ja ne siirtyy niiltä perinteisiltä alustoilta sitten näille, mikä tekee sitten sen, että syntyy vaihtoehtoisyhteisöjä ja ihmisiä, joita ei sitten ehkä pystytäkään niin helposti tavoittamaan. Mutta isossa kuvassa mediayritykset tässä skenaariossa toimii kansakuntaa yhdistävinä tekijöinä. Skenaario 3, ja tämä on riippumatta siitä, että kerronko tästä uutismedian yleisölle, aikakausmedialle tai kirjakustantajille, niin tämä on kaikille semmoinen, että oispa tämä totta. Tässä ikävänä asiana on se, että on sisältöhyökyaaltoja, mutta sitten on totuuden etsijöitä, uutismediat säätiöinä, on kasvanut kysyntä totuuksille ja luotettavalle tiedolle. Taustalla on siis isompi ilmiö, että ilmaston lämpeneminen aiheuttaa monikriisiin pirstaloimaa maailmaa, elintaso laskee ja järjestelmän vastaisuus lisääntyy. Ja se, mitä nämä sisältöhyökyaallot tarkoittaa, on se, että nykymuotoinen internet täyttyy niin paljon tekoälyn tuottamasta automaattisesti kopioidusta sisällöstä, tekoälysaasteesta, että sisältöjen laatu heikkenee niin pahasti, että internetkäytös menee rikki. Ja sen takia sitten journalistisen median merkitys korostuu tässä sekavassa informaatioympäristössä. Ihmiset taas haluaa oikeasti tietää, mikä on totta, ja tarvitaan sitä faktapohjaista sisältöä.
Eli tämä on tällainen luotettavan tiedon etsinnän kausi. Etsitään niitä oikeita totuuksia, kun on niin paljon vaihtoehtoisia faktoja maailmassa. Ja tämä johtaa sitten esimerkiksi uutismedian puolella siihen, että omistuspohja menee arvovetoisemmaksi ja syntyy siis säätiöpohjaisia ratkaisuja. Ja suomalaista demokratiaa ja sivistystä yritetään pelastaa, eli tämä tulee ihan valtiojohtoisesti, eli muun muassa kirjojen alvit lasketaan nollaan ja halutaan lisätä erilaisia ratkaisuja, lahjoittaa kirjoja koulujen välityksellä ja lisätä lukuintoa ja lukutaitoa, jotta sitten oltaisiin myös resilientimpiä tällaisessa maailmassa. Sitten päästäänkin jo viimeisempään skenaarioon. Tämä on ehkä ollut semmoinen, missä enemmän, tai ehkä jopa eniten on tullut niitä reaktioita, että meniköhän nyt vähän överiksi, mutta tällaisiakin skenaarioita tarvitaan. Eli tämä on sellainen skenaario, missä sitten nykymaailman teknologian käyttö ja erilaiset teknologiset ratkaisut menee aika äärimmilleen. Tämä johtaa siihen, että mediaympäristö viihteellistyy aivan täysin some-, viihde-, teknologiafirmojen yhteisvaikutuksesta. Tekoäly vauhdittaa sisällöntuotantoa ja se valtaa niin media- kuin mainosmarkkinaa. Ja käytännössä pienimmät mediafirmat jää hyvinkin taka-alalle ja tässä on kuviteltu, että syntyisi 2 suurta kaupallista mediakonsernia, jotka olisi osia tällaisia Life as a Service-palveluja tarvitsevista teknologiayrityksistä. Eli käytännössä nämä firmat tekee paljonkin yhteistyötä niin media-alan yritysten, perinteisten mediayritysten kanssa, mutta sitten siellä on Keskon kaltaista kumppanuutta ja on S-ryhmää ja on hyvin monipuoliset tarjoamat, ettei ole pelkästään niitä perinteisiä sisältöpalveluita, vaan kaikki mitä haluaa ja pystyy hankkimaan, niin ne, jotka kuuluu tällaiseen maksumuurieliittiin, pystyy tämän mediakonsernin kautta sitten ostamaan itsellensä kaikki palvelut. Eli näitä kutsutaan sitten tällaisiksi maksukykyisiksi ja heillä on aikaa ja kiinnostusta syvällisten sisältöjen kuluttamiseen. Ja muut sitten, suurin osa ihmisistä käyttää enimmäkseen ilmaissisältöjä ja he kuuluvat tällaiseen digiprekariaattiin ja he ovat sitten tällaisen niin sanotun turboviihteen armoilla. Mutta isossa kuvassa tämäkin skenaario on tällainen hitaan kasvun, teknologisen työttömyyden ajama eriarvoistumisen maailma, jossa heijastuu sitten monet asiat myös kulutustottumuksiin. Ja tässä maailmassa sitten lukutaitomme heikkenee, keskittymiskyky ja sivistys heikkenee ja uutisten välttely lisääntyy. Ja haluaisin uskoa, että me ollaan kaikissa mieltä, että tällaista skenaariota me ei toivota. Ja jos on mikään mahdollisuus tällainen toteutus, niin silloin meillä pitäisi olla tähän hyviä ratkaisuja kullakin omalla sarallamme. Siinä oli hyvin tiiviisti nämä skenaariot. Jos ja kun nämä kiinnostaa, niin itse raportista löytyy sitten vielä työkalu siihen, että jos haluat miettiä niin media-alan ammattilaisena kuin oman yrityksen kannalta sitä, että miten nämä kukin skenaario voisi vaikuttaa siihen omaan tulevaisuuden suunnitelmaan, niin sen työkalun avulla pystyy sitten peilaamaan mahdollisia muutostarpeita tai vahvuuksia, mitä kullakin on, jos nämä maailmankuvat toteutuisi. Mutta yhteenvetona täältä löytyy teille siis linkkiä, eli suosittelen lämpimästi perehtyä näihin skenaarioihin. Sieltä löytyy tosiaan hyvin detailisti tarkempaa tietoa. Tuosta linkistä voitte lataa loppuraportin. Me ollaan myös tehty Mediapodi, eli jos jostain syystä olet mieluummin ehkä audiopohjaisten sisältöjen kuluttaja, niin Mediapodissa on 6 jaksoa, joista 4 on käsitelty alan ammattilaisten kanssa näitä, alan ammattilaisten kanssa kutakin skenaarioita, että mitä se voisi tarkoittaa. Esimerkiksi ensimmäisessä on Jussi Pullinen Helsingin Sanomilta, niin hän miettii omassa näkökulmastaan, mitä se tarkoittaa. Siellä on myös vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen ja monta muuta myös Ylen Jukka Nivaan mun kanssa näitä pohtimassa. Eli jokaisessa jaksossa on yksi skenaario, mistä keskustellaan, mitä se tarkoittaa meille, jos tämä skenaario toteutuu. 5. jakso kokoaa nämä yhteen ja 6. on vielä sitten Condé Nastilta sisältöjohtaja, joka miettii sitten globaalissa skaalassa, mitä nämä skenaariot voisi tarkoittaa. Jos teillä herää ajatuksia, kysymyksiä, muuhun voi olla yhteydessä ja mielelläni autan teitä tässä eteenpäin. Kiitos. Kiitos tuhannesti, Noora. Sika mielenkiintoisia juttuja. Voit jättää vaikka sen vielä. Joo, just näin. Mihinkään me hakattiin?
Meillä näkyy tuolla kuetaan. Niin näkyy, mutta Se ei näy muilla. ei se mitään. Noin. Eli jokaisen puheenvuoron loppuun niin meillä jää aina mahdollisuus kysyä vähän kiperiä kysymyksiä. Eli onko jollain nyt saman tien tullut joku kysymys Nooralle mieleen? Sieltä heti alkuunsa, niin about semmoinen 10 minuuttia aikaa tässä vastailla, niin kaikessa rauhassa miettikää, mitä vaikeampi sen parempi. Morjesta, Tiilikaisen Samuli 255 Pix Studio. Mitä mieltä saat mikromaksamisen mahdollisuuksista median kuluttamisessa? Eli alle eurolla saat yhdellä klikillä jonkun uutisen luettavaksi. Hyvä kysymys. Mikromaksamisen ratkaisujahan on tosiaan tutkittu ja kokeiltu varmaan 15 vuotta, ja mä väittäisin, että siinä on ehkä vähän semmoinen asenne alalla, että tämä on kokeiltu ja tämä ei ole toiminut, niin ei oteta. Mutta esimerkiksi Virossa toi on onnistunut hyvin sillä, että se on kytketty suoraan niin kuin teleoperaattorien ratkaisuihin, eli mobiilimaksusta suoraan. Ja tämä oli silloin, kun ei ollut vielä niin kuin näin helppoja ratkaisuja kuin Apple Pay ja Mobile Pay. Eli uskon, että siinä olisi potentiaalia, mutta syystä tai toisesta sitä ei ehkä niin hirveästi kokeilla. Että sekä tollainen malli, että sitten vaan, että olisi niin kuin aina joku token-potti, mitä voisi sitten aina käyttää sen mukaan, että jos haluaa oikeasti välillä ja harvoin lukea jonkun artikkelin, niin tuosta kuitenkin saisi kyllä sitten kuitenkin jotain virtausta myös yrityksen suuntaan. Eli hyvä idea mielestäni. Otatkin, niin saadaan mikki sulle. Luulet, se on vaan striimiä varten. Yes. Finn Lyckoberg Pine Power Oystä, joka on itse asiassa männynneulasyhtiö, mutta mä oon ollut 40 vuotta melkein elokuva- TV-alalla. Niin sanoppas siinä, kun toi Ronni on siinä vieressä, hän virittelee tätä Oddfestiä, niin semmoisia outoja Suomesta tai täältä pohjoisesta ratkaisuja. Kun mulla äsken tuli tämmöinen niin kuin liittyen Ronniin Odd Friends, niin kuin oudot ystävyydet, koska mä niin kuin näen meidän ihmisten kesken, me ollaan pieniä maita, Suomi, Pohjoismaat ja sitten mukaan lukien Kanada ja Uusilanti, me ollaan maailman demokraattisimpia maita. Niin voitaisiko me pikkusen oppia keskustelemaan uudella tavalla, ja miten minä voin auttaa sinua ja tekee yhteistyötä, jota taatusti isot tuolla, ne niin kuin kilpailee verisesti. Eli meillä nuo resurssit ei riitä, mutta entäs ihmisresurssit? Joo, yllättävät jotkut oudot ratkaisut. Tosi hyvä kysymys, enkä sanoisi, että olisi mitenkään riippuu mille tasolle ton vie, mutta ei tarvitsisi olla yhtään outoa tai yllättävää, mutta siis pohjoismaisella tasollahan me tehdään tosi paljon yhteistyötä, mutta sitten jos nyt miettii niin kuin nyt tätä tosi isoa kuvaa, jossa esimerkiksi tuo tekoäly on nyt se, mistä kaikki taistelee, kuka on niin kuin sen herra tulevaisuudessa, niin meidän ylipäätään siis eurooppalainen rahoitusmalli ei niin kuin ole kovin toimiva siihen, että saataisiin oikeasti rakennettua niin isoja ratkaisuja, joita pystyttäisiin rahoittamaan siihen pisteeseen asti, että ne pystyisivät kilpailemaan niiden amerikkalaisten tai kanadalaisten ratkaisujen kanssa. Että se on niin kuin yksi asia, mitä meidän pitäisi pystyä nyt kehittämään. Ja toki, jos ja kun olette yhtään seuranneet, mitä kaikkea Henna Virkkunen nyt jakaa EUn suunnalta, hänen salkussaan on nimenomaan teknologiakehityskin demokratian lisäksi ja turvallisuuden lisäksi hänellä on aika iso salkku, mutta hän on kyllä nyt tosi vahvasti tuonut sitä, että hän ymmärtää, mikä merkitys on sillä, että tehtäisiin niin kuin EU-tasoisesti yhteistyötä, joka sitten vaikuttaa niin teknologian kehitykseen kuin myös siihen, että median merkitys ja rooli vahvistuisi. Näin niin kuin isossa kuvassa nyt vastaan sinulle, mutta näen, että tällä hetkellä ollaan heräämässä. Suoraan sanottu aika paljon siis Trumpin pakottamana siihen, että pitää nytten olla myös vahvemmin Eurooppa-lähtöistä yhteistyötä, mutta kyllähän tässä nyt taas menee aikaa, että toivon, että se tapahtuisi nopeammin kuin hitaammin. Kiitos. Mä voisin ehkä jatkokysymyksenä siihen kysyä perään, että nyt kun näkee kaikki nämä tulevaisuuden skenaariot tai saadaan iso pooli vaikka aaltolaisia tai muita nuoria niitä lukemaan ja ne innostuu jotain ratkaisua niihin lähteä tekemään, niin löytyykö teiltä minkäänlaista tukea tai ohjelmia tai malleja, että oikeasti pääsisi kohti noita niin kuin, tulevaisuuden skenaarioita? Hei, ihana kun kysyit. En ajatellut sen enempi niin kuin mainostaa Medialiiton tutkimussäätiö, mutta kun nyt tuli tällainen hyvä kysymys, niin ehdottomasti Medialiiton tutkimussäätiö siis rahoittaa tutkimus-, kehitys-, innovaatiohankkeita media-alaan liittyen, eli kaikkien tavoitteena edistää media-alan kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuudessa. Jaetaan siis 1,5 miljoonaa euroa vuodessa, 5 kertaa vuodessa tehdään rahoituspäätöksiä ja
joko voi suoraan näihin meidän hakuihin hakea, jolloin me edellytetään sitten, että olisi jotain yhteistyökumppanuutta niin kuin muutaman yrityksen välillä, tai sitten yliopisto ja yritys, eli yhtä yritystä itsessään ei rahoiteta, koska silloin se laajempi hyöty jää helposti pois. Mutta sen päälle meillä on Thinking-innovaatiokilpailu, jossa jaetaan sitten noin 200 000 euroa kaiken kaikkiaan rahaa. Eli siellä on kehitysrahaa finalisteille ja siellä on sitten voittorahoja kilpaileville yrityksille, jotka sitten pääsee ykkös-, kakkos- ja kolmossijoille. Niin sitä kautta suosittelisin, jos ihan startuppia pistää pystyyn, niin hakee meiltä rahaa. Eli suunta löytyy ja resurssit löytyy, eli no excuses. Kyllä, ideoita vaan tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Muita kysymyksiä? Meillä on tässä about 5 minuuttia vielä, niin nyt saa niinku oikein haastaa kunnolla, jos tekee mieli. Voi olla, että jos ei, niin ei pakoteta. Lisää. No sieltä löytyy vielä toinen, niin otetaan se nyt vielä, kun tilaa löytyy. Hyvä. Johtaa esimerkillä. Semmoinen kysymys vielä, että mitä mieltä sä oot siitä, että miten pystyttäisiin parhaiten niin kuin varmentamaan uutisten todenpitävyys, että mitä keinoja tähän on ehkä nyt tai mitä voisi olla tulevaisuudessa? Onko vastuu siitä niin kuin näillä isoilla yhtiöillä, kuten X:llä vai jollain muulla? Joo, no tuohon loppuosaan, että onko se niiden vastuu, niin mä en mene siihen. Mulla on hyviä kollegoita sitten Medialiitossa elinkeinopolitiikan puolella, jotka nimenomaan tätä lainsäädäntöpuolta ruotii, että mikä on päätoimittajavastuu milläkin alustalla, että mediallahan on se päätoimittajavastuu ja se tehdään selväksi, että kannetaan vastuu niistä sisällöistä, mitä tuotetaan ja jaetaan, mutta se, miten sitä pystyisi paremmin tuomaan esille, että mikä on journalistista sisältöä, mikä on faktatarkistettua, minkälaisen prosessin aina uutinen käy läpi, tai mikä vaan journalistinen sisältö, niin sitä mietitään todella paljon. Ja mä en voi kertoa vielä, kun se on prosessissa, että mitä sieltä on syntymässä, mutta voin kertoa, että siis Vanifra, joka on sitten tällainen maailman uutismediajärjestö, niin sen kautta todella monta yritystä on nyt tällä hetkellä miettimässä, voisiko olla teknologista ratkaisua, jolla voisi ratkaista sitä, että missä vaan alustolla oletkaan, tunnistat heti sen journalistisen sisällön. Eli olet ihan asian ytimessä, tällaista tarvitaan. Kiitos. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos tuhannesti Noora, annetaan vielä aplodit. Oli mahtava ponnahdus tähän päivään. Luulen, että innostuttiin paljon niistä mahdollisuuksista ja maailma muuttuu nopeata vauhtia, niin kuin kaikki tiedetään. Ja kun maailma muuttuu, vuodet vierii, niin sen myötä myös uudet sukupolvet kun pomppasee mukaan tänne maailmaan. Mä oon itse generaatio Z:n edustaja ja me ollaan pitkään puhuttu siitä tietystä kuilusta, mikä sijaitsee aikaisempien generaatioiden generaatio Z:n välillä. Nyt seuraavana on tulossa sukupuoli alfa. Sukupuoli alfa, sinänsä mielenkiintoinen sukupolvi, että kaikki kasvanut ei vaan kännykkä kädessä, vaan alkaa jopa kasvaa ja kehittyy tekoäly kädessä. Eli se tavallaan informaation, sisällön ja muun määrä on ihan massiivista. Meillä on 2 tosi mielenkiintoista puhujaa tulemassa puhumaan tästä aiheesta, Tessa Toni ja Minna Peltomäki. Ja annetaan heille lyhyt intro tästä, niin Tessa Toni on uusiin sukupolviin, sosiaalisen mediaan, monimediakonsepteihin ja ilmiöiden rakentamiseen erikoistunut sukupolvi alfan asiantuntija. Ja Minna Peltomäki on Ylen Nuorten sisältöjen ja viihteen päällikkö, joka työssään havainnoi mediasisältöjen muutosta, tuotantoa ja kulutusta. Ja Tessa ja Minna tulee avaamaan meille nyt sukupolvi alfan mediamaisemaa. Tervetuloa. Upeata saada teidät mukaan ja tähän olette Yleltä tuttuja, niin mielellään kuulen lisää. No niin, ihanaa. Mä vähän säädän vaan, että mä saan ton presen tuolta käyntiin. Ja sit onko se vielä noin. Ja sit mä otan hiiren vielä takaisin tänne. Okei. Olemme valmiita. Olemme valmiita. Sukupolvi alfa on täällä. Me kerrotaan esityksemme aikana havaintoja uuden sukupolven mediamaailmasta nyt ja kohti vuotta 2030. Sikäli tosi kiva puhua edellisen puhujan jälkeen, koska meillä on vähän lyhyempi perspektiivi ja meillä on varmasti semmoisia käytännönläheisiä asioita sitten sieltä omasta työstä.
Mutta tämä työ tehtiin siis syksyllä 2023 työryhmässä, johon kuului parisenkymmentä yleläistä, ja työ tehtiin kohti vuotta 2030 erityisesti tämän sukupolvi alfan näkökulmasta, eli 2010-2024 syntyneiden. Me tehtiin tämä työ sen takia, että me haluttiin itse lisätä omaa ymmärrystä tästä sukupolvesta ja median näkökulmasta. Tässä on siis taustalla tutkimuksia ja tietoa, mutta tämä ei ole datapaketti, vaan enemmän ehkä semmoinen kertomuksen muodossa oleva kooste sukupolvi alfasta, ja me ollaan nostettu esiin havaintoja, jotka ollaan itse koettu merkityksellisiksi tai sitten erityisiksi. Ja huomioitavaa tietenkin, että näin nuorien median käytöstä ei ole tutkimusmateriaalia samassa mittakaavassa kuin vaikka 15+-vuotiaiden. Me tunnistettiin työn alkupuolella meidän mielestä keskeisimmät teemat, joita oli tärkeää pohtia työn aikana, ja niitä on esimerkiksi osallisuus, identiteetti, elämän käsikirjoitus, maailmantila, suomalaisuus, alustat ja sitten valtaetiikka ja demokratia. Ja kaikkien näiden kohdalla on mietitty, että mitä asioita kuhunkin teemaan kuuluu, ja nyt tosiaan tiivistelmä ja valittuja havaintoja tästä. Ja sitten mennään. My style is ridiculous. Okei, ihan alkuun minä kysyisin, että kuinka monelle tämä äskeinen spektaakkeli oli tuttu entuudestaan. Kuka tietää, mistä on kyse? Vau, herra jestas, miten paljon täällä nousee käsiä, koska viime vuonna, kun mä kyselin tästä, niin käsiä nousi todella harvoin, varsinkin aikuisten keskuudessa. Mutta tosiaan prologina tähän meidän alfa-aiheeseen tällainen skipidi toilet, että miksi niin me tällaista vähän ihmeellistä vessanpönttöä tuolla rallattelemassa oikein näytetään, niin se johtuu siitä, että skipidi toilet on ensimmäinen tällainen alfa-sukupolven yhteinen jätti-ilmiö, josta aiemmat sukupolvet, eli zetat ja milleniaalit, oli ihan täysin pihalla. Ja ei hätää, jos ei ole entuudestaan tuttu, jos käsi ei äsken noussut, niin minä kerron lyhyesti, mistä on kyse. Tämä on tällaisen parikymppisen jäbän omalla YouTube Shorts-tilillään pystyvideomuodossa julkaistuista tällaisista animaatiokokeiluista, joissa skipidi rallattelua laulavat vessanpönttöpäät, ja sitten heillä on vastavoimana tällaiset teknologiatyypit, joilla on vaikka kameroita pään paikalla, niin he taistelevat maailman herruudesta. Ja tämä on löyhästi jatkuvajuoninen tarina, ja viimeksi kun mä kurkkasin, niin näitä videoita oli julkaistu about 80 kappaletta, ja ne oli saanut katselua yhteensä yli 18 miljardia, eli ihan hirveä määrä. Ja vuonna 2023 tämä oli tosiaan YouTuben kaikkein suosituin aihe. No sitten, mitä tämä ilmiö oikein voikaan kertoa meille sukupolvieroista? Ihan ekana, jos hypätään alustoihin ja miten mediailmiöt on vaikka milleniaaleilla, eli noin 81-96-vuosina syntyneillä tyypeillä, niin ne on lähtenyt Instagramista. Silloin kun kaikki influencerit puhuu siitä, tai meillä on joku yhteinen hashtag, esim. Black Lives Matter, I'm with Sanna, ne on ollut niin kuin milleniaalien mediailmiömeininkejä. No sitten taas zetoilla se muuttui siihen, että ilmiöt lähtee leviämään TikTokista. Oli sitten joku biisi tai koreografia tai mikä tahansa. No, mikä tuleekaan sitten olemaan alfoilla se ilmiöitä synnyttävä alusta? Tässä Skipidi Toiletin tapauksessa se oli ekana YouTube Shorts, jossa ne alkuperäiset videot julkaistiin, mutta sitten se levisi tällaiseen erilaisiin omaan rakentamiseen perustuville pelialustoille, joilla käyttäjät jatkoi näiden hahmojen tarinaa ja otti sen loren niin kuin omiin käsiinsä tosi voimakkaasti. No sitten jos taas puhutaan vähän internet-huumorista, niin milleniaaleja ovat naurattaneet tällaiset tutut, toisteiset, samaistuttavat kuvameemitemplat. Ja zetoilla taas meemin käsite laajeni siihen, että heissä voikin olla vaikka joku filtteri. Esimerkiksi tämä Sexy Shrek tässä on tosi voimakkaasti zetojen internetläppää. No, alfoilla sitten taas tällä hetkellä on ehkä niin kuin nyrkkisääntönä se, että mitä randomimpää, niin sitä hauskempaa se myös on. Ja mikä voisikaan olla randomimpää kuin tällainen maailmaa valloittava laulava pönttöpää. Sitten kun mennään tuolle viimeiselle riville, eli osallistamiseen, niin kun me esimerkiksi ollaan Ylellä osallistettu milleniaaleja tuolla somessa tai meidän omilla alustoilla, niin se on ollut tuollaista, että me ollaan tehty noi Instagram-kimikistä tutut valmiit vaihtoehdot sieltä, josta milleniaalit pääsee napsuttelemaan, että mikä heille sopii parhaiten. Sitten taas zetoilla me tajuttiinkin, että hei kappas kuppas, me voidaankin tehdä yleisöstä itsestään sisällöntekijöitä. He voivat esimerkiksi stitchata meidän videoita tai duetoida tai käyttää ääntä siellä TikTokissa. No, alfojen kohdalla sitten taas tämä Skipidi Toilet on paljastanut meille tällaisen sukupolven, joka pursuaakin oman elämänsä animaattoreita. Ja
tämä herättää meille median tekijöinä kysymyksen siitä, että miten me voidaankin tukea meidän uusien yleisöjen luovuutta ja tekijyyttä. Sitten lyhyesti sukupolvi alfasta lukuina. Sukupolvi alfa ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti suurin sukupolvi, mutta Suomessa tilanne on kuitenkin täysin toinen. Ikäluokat pienenee, puhutaan paljon huoltosuhteesta, mutta sitten tämmöinen yksittäinen esimerkki. Vuosi sitten kerrottiin, että Kuntaliiton selvityksen mukaan perusopetuksessa olevien lasten määrä laskee 80 000 vuoteen 2030 mennessä, eli kyseessä on peruskoulun historian suurin oppilasmäärän muutos. Mitä tämä voi tarkoittaa? Koulujen määrä jatkaa vähentymistä. Voiko olla etäopetus yhtenä ratkaisuna? Vaikuttaako tällaiset asiat suoraan mediaan? Ehkä ei. Esimerkkinä nämä on kuitenkin tärkeät nämä yhteiskunnalliset muutokset siksi, että kaikki voi vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi tässä tapauksessa arkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja sitä kautta se tulee myös meitä lähelle. No sitten me hypätään tuonne alfojen aikajanalle. Tosiaan tuolla 2010 ekat alfat syntyi ja tuossa on vähän kategorisoitu kolmeen eri kohtaan, että mitä siellä alfojen ympäristössä oikein on tapahtunut. Ylimmällä rivillä siellä menee, että mitä on teknologiassa ja mediassa mahdollisesti tapahtunut. Sitten taas keskellä, että mitä siellä yhteiskunnassa ja sitten taas ihan viimeisellä rivillä, että mitä mahdollisesti siellä alfojen henkilökohtaisessa elämässä. Tosiaan ekat alfat syntyi tismalleen samana vuonna, kun maailmaan tuli Instagram ja myös iPad. Eli nämä on näitä ihan alkuperäisiä originaaleja iPad-muksuja, joista on ollut paljon puhetta jo monia vuosia. Mutta sitten kun me katsotaan yhteiskuntakohtaa, eli keskikohtaa, niin me voidaan huomata sellainen, että alfat on elänyt melkein koko elämänsä kriisien keskellä. Heillä on ollut ilmastonmuutos, Brexit, pandemia, Ukrainan sota. Ihan hengästyttävän paljon on tapahtunut alfojen ympäristössä. Ja sitä sanotaankin, että maailma muuttui 2010-luvulla ehkä enemmän ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tästä kertoo myös tuo dian oikea ylänurkka, mistä on McGrindle Researchilta lainattu tieto siitä, että kun radiolla kesti se 38 vuotta saavuttaa 50 miljoonaa käyttäjää, niin sitten taas ollaan lisäilty tuohon toi tieto, että IG Threadsillä kestikin vain 2,5 päivää saavuttaa sama määrä käyttäjiä kuin se tuli pari vuotta sitten markkinoille. Ja tämä ehkä asettaa meille peilin siitä, että millainen kyky meillä medioilla on ottaa haltuun niitä uusia alustoja ja tehdä teknologisia kokeiluja, koska uusilla sukupolvilla se kyky tulee olemaan entistä nopeampi. Toisaalta ennakoidaan, että sit vuosina 2025-2030, mistä me nyt puhutaan, niin todennäköisesti suhde digiin vaatii nykyistä tarkempaa arviointia ja valintoja suhteessa ajankäyttöön, kasvuun, kehitykseen. No sitten hypätään sinne alfojen aikajanan alkuun, josta tosiaan voidaan sanoa, että sukupolvi alfaan syntyvillä voi olla se digitaalinen jalanjälki jo ennen kuin he ovat maailmaan putkahtaneet. Halusivat he sitä itse tai ei, ja se riippuu ihan tosi paljon vanhempien valinnasta. Meillä on tuossa muutama esimerkki. Siinä on koomikko Andre Wikströmin vuonna 2020 omalla IG-tilillään julkaisema ilouutinen ultraäänikuvan muodossa, ja hän tosiaan jakaa muutenkin sinne perhesisältöä. Sitten tuossa pyöri video, mä koitan laittaa sen vielä uudestaan päälle, niin ruokainfluensseri Himanka Hannan somesta, joka tosiaan julkaisi kaupallisia yhteistyötä vauva-aikaan, mutta sitten kun lapset vähän kasvoi, niin lapset on edelleen osa somea, mutta heitä ei näy siellä omilla kasvoilla. Sitten tuossa pyörii toisena esimerkkinä taas Nata Salmelan somesta video, jossa hänen lapsensa Benkku näkyy siellä silloin tällöin ihan tällaisena taapero-influencerina erilaisissa kaupallisissa yhteistöissä. Ja tällä slaidilla me ei haluta millään tapaa sanoa, että mikä on oikein tai väärin tai arvottaa mitään tekoja, vaan lähinnä nostaa esiin sen havainnon, että se teko tai tekemättä jättäminen on valinta. Ja niin kuin Minna tuossa äsken jo vähän sanoikin, niin todennäköisesti tulevaisuudessa tämmöinen suhde digiin ja yksityisyyteen tulee vaatii uudelleen määrittelyä. Oma puhelin, tavallaan itsestäänselvä asia, mutta halutaan nostaa tämä kuitenkin esiin, koska puhelin on alfoille paljon enemmän kuin pelkkä kommunikaatioväline. Se on tila, jos vietetään aikaa, pidetään yhteyttä, luodaan muistoja, tehdään kouluun ja harrastuksiin liittyviä tehtäviä. Ja puhelimella käytettävä aika ei ole pelkästään semmoista tyhjän tilan täyttöä, vaan aktiivista toimimista, yhteydenpitoa ja arkisia askareita. Pitkään oli vallalla semmoinen ajatus, että ekaluokkalaisille hankitaan puhelin, että se on niinku tavallaan koulun aloittamisen tämmöinen rituaali.
nyt on alkanut näkyä, että osa vanhemmista haluaa lykätä tätä älypuhelimen hankintaa eteenpäin ja aloittavalle koululaiselle hankitaankin kellopuhelin. Eli tämä on yksi ehkä niistä tämmöisistä valinnoista, mitä ihmiset pohtii yhä enemmän. Mutta yhtä kaikki, kun se saadaan, niin se on tosi tärkeä. No sitten hypätään sinne puhelimen sisältöön, jossa tosiaan se sosiaalinen media eli some sykkii voimakkaasti. Tuossa on lainaus viime vuoden Nuoret ja uutismediasuhdetutkimuksesta, jonka mukaan TikTok tosiaan on 13-18-vuotiaiden suosituin uutiskanava. Ja ne suosituimmat juttutyypit, mitä sieltä kulutetaan, niin ne on lyhyet uutisvideot ja lyhyet toimittajavetoiset videot. Tuossa pyörii muutama esimerkki siitä, että miten Ylellä olemme koittaneet vastata tähän tarpeeseen. Ja semmoinen huomio, että me tiedostetaan tosi voimakkaasti näiden alustojen ristiriitaisuus, mutta ymmärretään myös, että meidän yleisöt on siellä ja me voimme tarjota luotettavaa sisältöä heidän haluamassaan muodossa, heidän haluamillaan alustoilla. Ja tämä muutos ei ole mitenkään uusi juttu. Esimerkkinä edustamamme yhtiö Yleisradio, jonka nimestäkin jo voi päätellä, että joo, me ollaan aloitettu radiosta, sitten me ollaan siirrytty televisioon, sitten nettiin ja someen. Se mediamuoto on aina muuttunut. Ja meidän pitää median tekijöinä pysyä kärryillä siitä, että miten uusi sukupolvi sitä kuluttaa ja käyttää. Joo, ja tärkeää on säilyttää perinteet. Se on totta kai meille tärkeä, meidän omat alustat on tärkeä. Tärkeää on silti säilyttää sellainen mieli, että mennään kohti uutta. Tuolla on alhaalla näette tekstin, erityisesti nuorten journalismikäsitys on muutoksessa. Huhtikuussa julkaistiin lähikuva audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu julkaisi tekstin otsikolla Mitä oot mieltä tästä? Ylen journalistiset sisällöt videojakoalusta TikTokissa, ja he oli käynyt läpi 100 suosituinta videoa, jotka kerättiin Yle Uutisten, Yle Mixin, Yle Kioski Eduskunnassa ja Yle Kioski Pop-up-tililtä. Siteeraan nyt sieltä suoraan. Tutkimuksemme osoittaa, että Yle on onnistunut yhdistämään lakisääteiset velvollisuutensa ja strategisten tavoitteidensa toteuttamisen TikTokin edellyttämän muotokielen ja alustan toiminnallisuuksien hyödyntämiseen. TikTokissa Yle toteuttaa sekä perinteistä uutisjournalismia että uudenlaista rajoja rikkovaa journalismia, jolla tavoittaa erityisesti alustaa suosivaa nuorta kohderyhmää. Ja tässä todetaan sit myös, että tutkimuksemme myös osoittaa, että etenkin nuorten journalismikäsitys on muutoksessa ja tämän murroksen ymmärtäminen vaatii tulevaisuudessa lisää tutkimusta. Siis ihan meiltä kaikilta ymmärrystä ja kiinnostusta. Se on varmaan se tärkein. No sitten netti. Netti on tosiaan enemmän kuin, se on samalla tavalla kuin puhelin on paikka, niin myös netti on paikka. Se on paikka viettää vapaa-aikaa, harrastaa, opiskella, tehdä töitä. Alfojen joukossa on jo lukuisia somevaikuttajia. Toi ensimmäinen esimerkki on Suomesta lahtelaiset sisarukset Elina ja Sofia, jotka julkaisee Elina ja Sofia YouTube-kanavaa, ja heistä Sofia kuuluu sukupolvi alfaan. He teki ensin vaalivideoita vuonna 2018 presidenttiehdokkaista, ja kun saivat positiivista palautetta, niin jatkoivat, ovat näytelleet, julkaisseet äitinsä kanssa Elina Sofia -kirjoja. Ja sitten osalla on taas laaja kansainvälinen yleisö, eli tämä toinen, joka tuolla pyörii, on semmoinen kuin Garza Crew, joka on yhdysvaltalaisen äidin ja hänen kaksostytärtensä 8-vuotiaiden TikTok-tili. Tämä on tosi suosittu kansainvälisten nuorten keskuudessa, tai tunnettu 5,1 miljoonaa käyttäjää tilillä. Joo. TikTokissa, joo. TikTokissa, joo. Tässä kuvatekstissä mainitaan Sephora, ja se on hyvä esimerkki ilmiöstä, jotka leviää ikään kuin maailmanlaajuisesti. Toi vasen hot on social media on kuvattu Lontoon Sephorassa. Varmasti kaikki suomalaiset tietää, mikä on Sephora, vaikkei siellä olisi ollutkaan. Ja samoin Normal nostaa esiin tuotteita, jotka on sosiaalisessa mediassa hittejä. Eli tämä lasten ihonhoito ja kosmetiikka ja niin kutsutut Sephora-lapset, Sephora Kids, on varmaan kaikille tuttu ilmiö mediasta. Ja pojilla... Mitä? Joo, Sephora on siis tälle sukupolvelle tosi. Se on semmoinen kosmetiikkakauppa, joka myy siis kosmetiikkaa, kansainvälinen ketju, jolla ei ole liikettä Suomessa, mutta se ilmiö ikään kuin tästä ihohoidosta on tunnistettu niin kuin tässä sukupolvessa tosi merkittäväksi. Ja se on yksi esimerkki. Näitä maailmanlaajuisia tai leviäviä esimerkkejä tulee koko ajan lisää.
Ja esimerkkinä nyt ehkä vähän tuoreemmista, kun toi Sephora Kids tosiaan on jo pari vuotta ehkä ollut sellainen puheenaihe, niin on nyt ollut viime vuonna Ruotsin nuorisobarometrissa mainittiin tämmöinen soft girl-ilmiö, joka on sitten niinku nuorten mimmien keskuudessa leviävä tämmöinen vähän niin kuin vastaisku sille entiselle girl boss grindaamiselle, että nyt ne haluaa niinku elää pehmeätä, helppoa, rauhallista elämää. Ja sitten taas toisena Hesarikin uutisoi alkuvuodesta, että Jeesuksesta on tulossa Ruotsissa nuorten suosituin influenssari. Niin molemmat nämä tällaiset ilmiöt on alkanut pikkuhiljaa näkymään myös täällä meidän Suomen influenceriskenessä, että mimmit on alkanut puhumaan vähän siitä pehmeästä elämästä ja arvoista ja sitten taas jotkut jäbylit ehkä vähän enemmän sitten omasta uskostaan. Seuraavaksi puhutaan rahasta. Sanotaan, että iso yhteisiä teemoja alfoja elämässä on esimerkiksi ilmastonmuutos, yksinäisyys, mielenterveyteen liittyvät asiat, fakta ja fiktio, eli mikä on oikeaa ja mikä ei, muutos ja lisäksi tasa-arvo, ympäristöstä huolehtiminen, kansainvälisyys, tiedon määrä. Haluttiin nostaa yhtenä tällaisena kiinnostavana ilmiönä esiin raha, koska se tuntuu jotenkin korostuvan. Raha, kuluttaminen ja kuluttajuus, eli raha korostuu sen ansaitseminen, kuluttaminen tai puute. Ja tässä on semmoinen jännä ristiriita tavallaan se vahvan ympäristötietoisuuden ja kierrätyksen ja kulutuksen ja pikamuodin välillä. Eli on kiinnostavaa myös nähdä, että johtaako niin kuin tämä ympäristökuormittuminen ja siihen liittyvät asiat todellisiin valintoihin vai niin kuin mikä on tässä tavallaan se vastuullisen kuluttaminen ja sitten niin kutsutun Shane-ilmiön ero. Mutta tuloerot korostuu, pienituloisuus kasvaa ja tässä on paljon niin kuin kytköksiä myös osallisuuden kokemukseen. Puhutaan paljon ikään kuin, että nämä luksusmerkit leviää somessa, se on yksi. Mutta sitten tosi mielenkiintoinen tässä on, missä puhutaan, että tämmöinen yrittäjyys niin kuin nuoremmilla on korostunut. Tämä on maaliskuusta Yleltä tämä juttu, jossa kerrotaan, että nuoret perustaa omia yrityksiä ennätystahtiin. Halusin työtä ja omaa rahaa. Ilmiönä tosi kiinnostava. Sitten tärkeä juttu, mikä on vaikuttaminen, osallisuus ja osallistuminen. Ekat alfat tulee äänestysikään vuonna 2028, äänestää 29 kuntavaaleissa ja vuoden 30 presidentinvaaleissa. Suomessa on nähty 2 niin kutsutut TikTok-vaalit. On kiinnostavaa, missä tuolloin on vaalien yhteiset keskustelut ja kuka pääsee vaikuttamaan. Demokratia tarvitsee luottamusta, osallisuutta, osallistumista, kohtaamista, meidän yhteisiä asioita, yhteisiä keskusteluja. Oikealla on esimerkki Robloxista järjestetystä virtuaalisesta mielenosoituksesta, eli Roblox-pelialusta. On pohdittu, siirtyykö vaikuttaminen alustoille vai onko niin, että siellä nouseva aktiivisuus lisää aktiivisuutta myös oikeassa, niin sanotussa oikeassa elämässä. Tässä esimerkiksi ennustetaan, että sukupolvi alfa tulee etsiä totuutta online eikä edes tiedä, mikä televisio on. Mutta tavat osallistua yhteiskuntaelämään muuttuu. Yksilön keinot saada äänensä kuuluvia entistä nuorempana, toiset voi jäädä osattomiksi. Mitä tapahtuu, jos alfat ei tunnista itseään ja kokemusmaailmaansa perinteisessä mediassa? Tämä on tärkeä kysymys. Ja se osallisuuden kokemus on kaikille tärkeä, keinen ääni kuuluu mediassa ja mitä vaikuttamisen keinoin nuoret kokee, että heillä on. No sitten mennään tuonne meidän mediapalvelualustoille. Kun me usein puhutaan median tekijöinä näistä on-demand-palveluista uutena mediana, niin alfalle tämä on jo hyvinkin perinteistä mediaa. Ja tässäkin näkyvistä videoista voi nähdä, että mikä tälle mediamuodolle on hyvin tyypillistä, niin sehän on se, että ne vaihtoehdot ei lopu koskaan. Ja tämä kertoo myös siitä, että tyypit ei löydä meidän sisältöjen pariin sen takia, että niillä olisi jotenkin pulaa siitä, että mitä ne haluaisi kuluttaa. Päinvastoin, nykyisin vastakkain ei enää tosiaan ole mikään julkinen ja kaupallinen media, vaan me kilpaillaan yhdessä siitä ihan samasta ajasta kuin vaikka Spotify tai pelit tai TikTok ja kaikki influencerit, jotka sinne myös sitä sisältöä tekee. Ja tällöin kynnyskysymykseksi tuleekin se, että miten me saadaan yleisö kiinnostumaan meidän sisällöistä niin paljon, että ne pääsee on niiden valinnanvaikeuden ja sitoutumiskammon yli ja toteaa, että hei, tämä on varmasti niin kuin mun ajan arvosta. Ja tällöin sisällön tekemisen kysymyksen tärkein pointti onkin se sisällön merkityksellisyys. Miten me luodaan arvoa, miten me tehdään sisältöjä meidän omien periaatteiden mukaan tällaisessa ympäristössä. No sitten kun me kyllästymme tekemään valintoja,
niin siihen auttaa algoritmit, joiden tekemistä valinnoista tässäkin pyörii muutama tämmöinen feed-esimerkki. Alfat haluaa tosi tehokasta henkilökohtaistamista, koska ne on oppinut joko tiedostaen tai tiedostamatta siihen, että ne esim. Voi niiden tykkäys- ja katselukäytännöillä kouluttaa algoritmeja siitä, että mitä siellä feedissä oikein näkyykään. Ja semmoinen iso pointti algoritmeista on se, että nehän ohjaa myös tosi voimakkaasti maailmankuvaa. Me ollaan puhuttu jo pitkään somen aiheuttamista kuplista ja mikrokuplista ja kaikesta tästä, mutta tänä päivänä algoritmit luo myös ihan tosi valtavia kuplia, esimerkiksi sukupolven tai sukupuolen mukaan. Tuosta sukupolvesta esimerkkinä toi, mitä vilautimme tuossa alussa, eli Skibidi Toilet, joka tosiaan oli 23 vuonna, kun ne alkoi julkaisemaan mun mielestä keväällä niitä videoita, niin ne kerkesi 9 kuukautta kerryttää sellaista ihan valtavaa alfa kansainvälistä yleisöä. Ja aikuiset heräsi siihen vasta siinä, kun oli vuodenvaihde ja alettiin katsoa, että no mitkä onkaan ollut niitä suosituimpia mediailmiöitä. Ja siellä oli tämmöinen joku ihmeellinen termi, kun Skibidi Toilet YouTuben ykkösenä. Ja sitten vasta lähdettiin tutustumaan, että okei, tällainenkin ilmiö on olemassa. Ja sitten taas tuosta sukupuolen mukaan jakavista ilmiöistä voimakkaana esimerkkinä Andrew Tate. Mimmit oli ihan tietämättömiä, että tällainen jäbyli siellä manosfäärissä kerryttää voimakkaasti valtaa. Hyvä ja paha some on oikeastaan sellainen, mistä keskustellaan tosi paljon. Eli paljon niin kuin nuorten median käytöstä kuullaan tämmöistä vastakkainasettelevaa hyvä tai paha puhetta. Voisi olla ehkä hyvä ajatella, että some ja media ei ylipäänsä ole pelkästään hyvää tai huonoa. Se on sekä että. Tärkeää olisi ehkä keskustella sellaiselta realistiselta pohjalta, jolloin näihin negatiivisiin asioihin voi tarttua ja positiivisia asioita vahvistaa. Some on tavallaan monille edelleen semmoinen tuntematon. Haittoina mainitaan usein, että se voi lisätä ahdistusta, sosiaalista vertailua, riippuvuutta, kiusaamista. Nämä on sellaisia teemoja, jotka nousee keskustelussa. Toisaalta nostetaan hyvinä puolina uudenlaiset sosiaaliset kontaktit, ystävyyssuhteet, vertaistuki, identiteetin toteuttaminen ja oman sisällön tuottaminen. Tämä siteeraus tässä on tutkijatohtori Erika Maksniemen väitöskirjasta, joka on 23 lopulla. Hän muistaakseni väitteli ja tämä on esiin nostettu havainto tuolta Helsingin yliopiston sivulta. Hän puhuu siitä, että hyvä vai paha some. Nuoret tarvitsee tukea 24/7 tavoitettavissa olemisen kanssa ja siinä tutkittiin niin kuin suomalaisen nuorten sosiaalisen median käyttöä, unta, kouluhyvinvointia ja hän itse puhui siitä, että on tärkeää, miten puhutaan nuorten somen käytöstä julkisesti, erityisesti nuorten kanssa, koska ne nuorten kokemukset sosiaalisesta mediasta on moniulotteisia ja tavallaan on paljon myös hyviä asioita ja että miten sen pariin voisi ohjata. Ja sitten toisaalta näiden digitaalisten taitojen lisäksi tarvitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotka voisit suojata täältä negatiivisilta vaikutuksilta. Nostimme tämän esimerkiksi sen takia juuri tämän ikään kuin, moninaisen ajattelun takia ja se, että se on, jos on paineita olla jatkuvasti tavoitettavissa, niin nuoret oli tässä tutkimuksessa todettiin, että enemmän alttiita uupumiselle. Ylipäänsä se tuki ja kiinnostus, se ymmärrys, mitä siellä tapahtuu, minkä takia se kiinnostaa, missä ollaan, miten toimii, niin se on varmasti meille kaikille aikuisille, mediantekijöille ja ylipäänsä niin kuin kenelle tahansa niin tärkeä lisätä ymmärrystä siitä. Ja ollaan pohdittu sitä, että alfojen tähän ollaan mietitty niin kuin ikään kuin sitä mediasuhtautumista ja ajateltu näin, että alfojen tämän perinteisen mediasuhteen haasteet ei kannata etsiä niin kuin todistusaineistoa siihen ainoastaan asiakkuustutkimuksista, arvostamme niitä, ne on todella tärkeitä, mutta jotenkin se ymmärrys ja kokemus, kannattaa katsoa alfojen median käytön koko kuvaa perinteisen median ulkopuolelta sellaisena kuin se aidosti on ja sen jälkeen pitää katsoa peiliä ja kysyä, miten me nähdään itsemme siinä kuvassa. Omien arvojen, journalistiohjeiden, täältä käsin niin kuin puhuen, ja journalismin etiikan tietenkin niin kuin reunaehdoilla. No tästä esimerkkinä sitten meillä oli muutamia tettiläisiä, jotka selvitti meille alfa-sukupolven edustajien mediapäiviä tällaisen kellon muodossa. Toi hymiö tosiaan kuvastaa kelloa ja sitten siellä on vähän kellonaikoja, että mitä erilaisia mediajuttuja siihen aikaan on käytetty. Ja tämä ei tosiaan ole mikään tieteellinen tutkimus, vaan yksi esimerkki siitä, että miten me ollaan vähän peilattu meidän näkymistä siellä alfojen arjessa. Kun katsotaan tämän anonyymin alfan mediakelloa, niin siellä on Spotifyta ja Snapchattia ja pelaamista ja TikTokia ja vähän Instagramiakin.
Ja vaikka kuitenkin hän käytti 6 tuntia päivän aikana puhelimellaan, niin siellä ei ihan hirveästi niitä meidän Ylen omia alustoja oikeastaan näy. No sitten tässä on yhtenä esimerkkinä laitettu tuonne Alfan mediakelloon pyrkimisestä varmasti monille vanhoista hyvistä stadikka-ajoista tuttu Yle Summeri, joka tänä päivänä toimiikin sitten taas täysin siellä digitaalisessa ympäristössä ympäri vuoden. Tuolla feedeissä näkymisen lisäksi Summerille onkin niin kuin äärimmäisen tärkeää se, että miten me voidaan olla meidän uusille yläkouluikään kasvaville nuorille heidän mediamaisemassaan merkityksellisiä ja kehittää jatkuvasti meidän tekemistä niiden nuorten kanssa ja myös kutsua heitä tekijöiksi meidän sisältöihin. Tässä vielä kertauksena joitain pointteja alfoista, jotka on toisen sukupolven diginatiiveja, voi sanoa ensimmäisen sukupolven AI-natiiveja. Virtuaalinen on yhtä oikea kuin todellisessa elämässä oleminen. Visuaalisuus ja hauskasti tarjottu tieto tärkeä, samastuttavuus ja osallisuus, viihtyminen tärkeä, motiivi, erityisesti pelaaminen ja vahvat brändit ja oma lähipiiri vaikuttaa. 3 tällaista ajatusta teille, keskeneräisiä myös meillä. Mitä kun media muuttuu hyperpersonalisoiduksi, avoin näkymä nuorten arkeen katoaa, miten me saadaan se näkymä takaisin, että jaetut kokemukset on tärkeitä ja toisaalta pystytään palvelemaan niitä henkilökohtaisia tarpeita. Tämä on niin kuin yksi keskeinen kysymys. Sitten on tulevaisuusvalta, jossa puhutaan siitä, että osallisuus on tärkeää, vaikuttaminen, toivon luominen, tässä myös se niin kuin yhteinen. Ja 3. semmoinen ehkä niin kuin bonuksena teille, me ei olla ehditty tässä puhua siitä, mutta kieli on vallankumouksessa. Kuvallisuus korvaa tekstiä ja monikielisyys yleistyy. Mitä se tarkoittaa meille? Ja ehkä semmoinen tärkeä pointti, kun me katsotaan tätä slaidia, on se, että median tekijöinä meidän pitää miettiä sitä, että pystytäänkö me tuottaa sisältöä ja miettiä uusia avauksia niin, että me otetaan kaikki nämä huomioon alfojen parissa, koska nämä tulee olemaan elinehtoja sille, että me säilytään myös relevantteina uusille sukupolville. Sitten viimeinen dia. Tämän päivän teema on luovuus, teknologia ja muutos. Me halutaan näyttää teille Ylen linnanjuhlat Robloxissa video vuodelta 2023. Teknologiaa tässä edustaa tämä perinteisistä linnanjuhlista poikkeava alusta, ollaan siis Robloxissa. Muutosta edustaa se, että perinteisin sisältö osataan nähdä uudella tavalla ja luovuutta se, miten nuoret pääsee toteuttaa itseään ja yhteisöllisyyttään omien hahmojensa kautta uudessa ympäristössä. In Finland, the Independence Day reception at the Presidential Palace is the biggest TV event of the year. On average, almost 2.5 million people out of 5.5 million watch it. But we at Yle gave it a fresh new spin. We brought the party to Roblox. With an authentic simulation of the Presidential Palace and an open invitation to everyone, the virtual handshaking queue peaked at 15,000 concurrent guests, and there were over 100,000 visits during the evening. Instead of the traditional dress code, Roblox visitors showed amazing creativity in their avatar outfits. We matched that creativity with the event. And although us Finns love to stand in a queue, there were also other activities for the participants. The most popular activity was an art hunt game created in collaboration with the Finnish National Gallery. Guests collected classic paintings from the event venue and brought them back to the Presidential Palace. And of course, there was music. International superstar Jolene performed the world premiere of her song, Bikini. Ilo sang the Finnish national anthem with surprising twists and turns. We wanted to collectively celebrate the Finnish independence. And we did! Se oli siinä. Kiitos. Kiitos. Kiitos Tessa ja Minna. Super tärkeä aihe, tosi mielenkiintoisia nostoja ja sillä aikaa kun kaikki te siellä yleisössä mietitte kysymyksiä, niin mä aloitan yhdellä kysymyksellä, joka mua paljon itteeni on mietityttänyt. Karkeasti se, että olla toi generaatio alfa käyttää about niin semmoisen 9 tuntia päivässä niin näiden screenien edessä niin on se jonkinlainen keskiarvo. 9 tuntia, jota on tosi vaikea seurata, mihin se käytetään, miten sitä käytetään. Ja kaikki me, jotka vähän niin kuin jotain neurologiaa ja muuta on tutkinut, niin tiedetään, että niin kuin
näyttöjen tuijottaminen, niiden kanssa työskentely, se kuluttaa ja tuo meille dopamiinia. Dopamiini on, mikä tekee meidät niin kuin iloiseksi tai onnelliseksi. Aika helposti se saa kaikesta sellaisesta, mikä ei auta meitä ehkä luomaan tai kehittämään tai rakentamaan niin itseämme kuin maailmaa paremmaksi. Miten te Ylellä tai tämän aiheen kanssa työskentelette niin, että saadaan niin kuin ihmiset kuluttamaan tai käyttämään tai olemaan sellaisen kontentin parissa, mikä oikeasti kehittää meitä niin ihmisinä kuin ihmiskuntana? Ensimmäinen varmaan se, että pyritään itse tarjoamaan sellaista. Ruutujat on pitkiä, ne varmaan niin kuin vaihtelee myös se, että niin kuin mitä ne on, mutta kun puhuttiin siitä, me puhuttiin siinä alkupuolella sitä, että todennäköisesti tulee vaatimaan niin kuin tämä tulevaisuus kohti vuotta 2030 joitain tietynlaisia valintoja, niin en tiedä, osaako nuorempi sukupolvi sitten jollain tavalla esimerkiksi itse oppiiko säätelemään sitä ruutujen käyttöä yhdessä vanhempien tuella, että tämähän on niin kuin kehityspolku myös, joka niin kuin tavallaan siinä pitää olla siis kaikkien mukana, paitsi niiden nuorten, jotka itse käyttää sitä, myös sitten niin kuin puhuttiin, niin vanhempien auttamassa sitä, että se 24/7 tavoitettavassa oleminen ei tuntuisi niin kuin kuormittamalta tai että se ei tapahtuisi. Ja tuohon niinku ehkä sellainen alfan median käyttöä kuvastava sana mun mielestä on tosi voimakkaasti se brain rot, joka niinku käsittelee sitä, että se on sellaista aivotonta sisältöä, joka vaan antaa sulle koko ajan 3 sekunnin välein sitä dopamiinia ja sitten koukutut siihen tosi tehokkaasti. Mehän ei Ylellä tehdä sitä. Me käsitellään asioita tosi erilaisilla muilla tavoin ja myös toi niinku ruutuaika, se on tosi kiinnostavaa. Sen takia, koska esimerkiksi just mä nostin tai puhuin tuossa summerista aikaisemmin, niin se on sellainen asia, mistä myös meidän yleisö haluaa jutella. Ne tiedostaa myös itse, ne yläkoululaiset ja vähän alakoululaisetkin siellä, että hei, mun ruutuaika on aika huolestuttava. Ja se on sellainen, että mistä me ollaan haluttu herättää keskustelua ja mistä he ovat myös itse halunneet puhua. Mutta ei meillä vielä ole tietenkään mitään ratkaisuja siihen, että miten me saadaan sitä vähennettyä tai tehdä siitä jotenkin parempaa sun mielelle. Tietenkin, että me itse yritetään tekemään sellaisia sisältöjä, jotka tukee sitä nuorten kasvua ja kaikkea muuta heidän elämässään. Ihanaa, kuulostaa hyvältä. Mitäs yleisö, löytyykö kysymyksiä? Nyt tulee vaikka kuinka monta kättä. Aloitetaan sieltä. Joo, hei. Tosiaan Katarina Haukka ja mä oon Aalto Yliopistolta opiskelijana ja tosiaan niin kun animaatioon on suuntautunut. Ja tosiaan niin kun mua kiinnostaa tässä se, että niin kun tekijän näkökulmasta, että kun mietitään tällaisia pitkiä skaaloja. Ja tosiaan tässä kohtaa nyt, kun vaikka ajatellaan, että niin kuin mitä kerroitte, että mitä kaikki ilmiöitä on ollut, niin mä mietin tällaista isoa kuvaa siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka silleen 2000-luvun alussa syntyneitä, ja vaikka ajattelen itteikin, niin kyllähän meilläkin oli piennä kaikkia sellaisia niin kuin random videoita, mitä me tykättiin katsoa, ja sitten kun me ollaan kasvettu, niin sitten siinä on tapahtunut jotain muutosta siinä sisällössä. Ja sitten myös tietenkin niissä kanavissa, että ensin ollut Facebook ja sitten ollut Instagram. Niin osaatteko te, onko teillä mitään niin sellaista vaikka tästä vanhojen pohjalta tai minkälainen se trendi voisi esimerkiksi olla niin näillä 2010 syntyneillä, niin että sitten mitä se on 10 vuoden kuluttua, että voisiko se olla, että muuttuuko se mediakanavat tai esimerkiksi nyt tällä hetkellä, kun on ehkä sellaista just ehkä niin kuin näitä häröilytrendejä, niin onko se sitten niin kuin, kun he on sitten 20-vuotiaita, niin miltä se voisi näyttää, että muuttuuko ne kanavat ja muuttuuko ne sisällöt, mitä sitten katsotaan. Mä en tiedä, saitteko selvää? Sain, mutta vaikea kysymys. Tosi vaikea kysymys. Varmasti kaikki muuttuu. Siis yksi, mikä tuotiin, tai kaikki, mutta moni asia muuttuu. Että se nopeus jollain tavalla on kuitenkin kehityksessä se yksi asia, mikä tapahtuu, mutta en tiedä, että on aika laaja. Jep, mun mielestä oli tosi hyvä kysymys ja olen pohdiskellut sitä paljon myös itsekin, mutta eihän meillä vielä ole mitään, että me voitaisiin nähdä tulevaisuus ja ennustaa se tosi tehokkaasti, mutta ehkä sellainen vaikka liittyen tuohon median käyttöön, niin eihän vaikka meidän muksuista kasva enää vaikka telkkarin kuluttajia, tai itsekään vaikka olen muksuna katsonut sitä telkkaria, mutta en mä ei se enää ole semmoinen juttu. Nyt mä oon tottunut siihen, että okei, mä katson Netflixiä, mä katson jotain muuta. Et tietyllä tapaa tällaiset median käyttötavat, että ei siinä, kun sit yhtäkkiä olen 30- tai 40-vuotias, niin sitten minä kuuntelenkin vain radiota kotona. Niin ei, vaan sitten esimerkiksi nämä on tottunut käyttää niitä lyhytvideoita. Niin miten me voidaan palvella niitä sillä saralla enemmän. Totta kai siellä saattaa tulla jotain muutoksia ja kypsymistä myös siihen, että minkälainen huumori naurattaa ja kaikkea muuta siihen liittyen. Joo, ja sitten taas toisaalta ehkä tarve pidempään. Mehän ei tiedetä, että muutokset voi olla oikeasti hyvin erilaisia kuin mitä ajatellaan nyt. Hyvä kysymys. Siellä oli toinen kysymys, otetaan se vielä tähän loppuun.
Hei, mä oon Suvi Mainis tuolta Metropoliasta, mä oon opiskelija. Mua kiinnostaa ehkä vähän jatkokysymyksenä tuohon sun juontajan ensimmäiseen kysymykseen siitä, että kun tämän uuden sukupolven identiteetti sitoutuu tosi voimakkaasti tuonne niin verkkoon, ja sitten mä oon kuullut aika paljon tämmöistä niin vanhemman sukupolven vastakkainasettelua siitä niin verkkojen käytöstä ja muuta. Niin ootteko te kysynyt, onko tullut jossain tutkimuksessa ilmi sitä sen identiteetin muodostumisesta ja sitten tästä vastakkainasettelusta, tästä niin kuin heidän identiteetin ilmentymisestä verkossa? Onko siitä tullut jonkinnäköisiä niin kuin vastauksia tältä nuorelta sukupolvelta? Mitä sä tarkoitat sillä vastakkainasettelulla? Ehkä ei vastakkainasettelu voi olla ehkä vähän huono sana, mutta esimerkiksi kuulee paljon, niin kuin, mä otan esimerkiksi mulla tulee mieleen tällainen, että on ollut puhetta tuosta Linnanmäen sisällöistä ja niiden suunnittelusta, niin siellä on ollut esimerkiksi semmoista, että on ollut puhetta, että ei missään nimessä oteta esimerkiksi virtuaalisisältöjä Linnanmäelle. Ja tämmöistä niin kuin, että semmoisia niin kuin näkökulmaeroja tulee tässä, että miten niin kuin tulisi viettää aikaa. Ja toisaalta siitä voi olla noin läsnäolo. Toi on myös aika sillä laaja kysymys ja en osaa varmasti tosi kattavasti vastata. Ajattelen, että tavallaan sit sukupolvi, joka on tottunut paljon viettää aikaa vaikka niin kuin virtuaalisissa maailmoissa, niin sit se läsnäolo tosiaan voi olla niin kuin tosi erityistä ja sitä voidaan kaivata. Ja tavallaan ihmisen niin kuin sukupolvien tarpeet periaatteessa pysyy niin kuin aika pitkälti samankaltaisina, mutta sitten se, että miten ne ikään kuin ilmenee ja miten se elämänkäsikirjoitus muuttuu, niin nämä kaikki on niin kuin tavallaan, miten se nyt sanoisi, tosi moninaisia jollain tavalla. Että joo. Ja sitten se, että mehän puhutaan nyt ikään kuin ollaan puhuttu tästä tietystä näkökulmasta, tietyistä havainnoista, mutta kyllä esimerkiksi meille me tarjotaan Yle Areenassa nuorille draamaa, fiktiota, sarjoja. Se on meille tosi tärkeää, että me ei itse lähdetä ikään kuin sellaiseen vaikka vastakkainasetteluun, jos me nyt saa yhtään kiinni, niin tässä, mutta ymmärretään, että meidän täytyy olla tosi kartalla ikään kuin siitä, että mikä se muutos on, miten me toimitaan siinä, mikä on tärkeää, mitkä on ne sisällöt, sisällön muodot, joita me tarjotaan, jotta me ollaan relevantteja. Ja ehkä tuossa kanssa, että me mietiskellään vielä sitä vähän niin kuin tarjoilua, että jos meillä on vaikka fiktio tai draama Yle Areenassa, niin se ei ole pelkästään se. Mitä kaikkea muuta me voidaan tehdä sen ympärille niille ihmisille, jotka haluukin kuluttaa sitä eri tavalla. Jotkut haluaa kuluttaa sitä siinä lyhyt videomuodossa. Voidaanko me kehittää tähän joku peli, joka niin kuin jatkaa sitä samaa teemaa. Et ehkä vähän niin kuin eri tyypeille ja myös tietyllä tapaa eri sukupolville vähän erilaisia juttuja. Mahtavaa. Hei, kiitos tuhannesti teille. Annetaan vielä aplodit Tessalle ja Minnalle. Selkeästi semmoinen aihe, joka herättää keskustelua, mutta onneksi meillä on tässä niin kuin lounastauko ja vähän muita taukoja aikaa, niin voitte sitten kysellä pidempiä, vaativimpia kysymyksiä sillä ajalla. Se, mikä tietenkin on mun mielestä tosi tärkeää, on niin kuin se esimerkki, ja tuotiin vähän niin kuin vanhempien, meidän kaikkien vanhempien, lasten vanhempien niin kuin roolia siinä niin kuin kasvatus- mediaohjaustyössä. Mun tulee aina mieleen sellainen yksi hauska meemi, jonka mä oon aikoinaan nähnyt, missä on kaksi naista istuu niiden lasten kanssa leikkipuistossa. Ja toinen nainen lukee kirjaa ja lapsi lukee siinä kirjaa, ja sitten se toinen nainen istuu siinä kännykällä ja yrittää pakottaa lasta lukea kirjaa. Ja sitten se kysyy se nainen, joka on kännykällä siltä toiselta naiselta, että miten sä oot saanut tuon sun lapsen oikein lukea kirjaa? That's it. Ja esimerkki tyyppisesti siinä, että jos vanhempi näyttää esimerkillään niin kännykän olemisen kautta yrittää yllyttää lasta tekemään jotain muuta, niin se lapsi yleensä seuraa sitä esimerkkiä, mitä se vanhempi tekee. Ja se on tavallaan meidän vastuu, kun me vähän ymmärretään ja nähdään maailmaa enemmän kuin ne lapset, niin näyttää se esimerkki ja elää sen kautta. Ja sitä mun mielestä Yle kans kauniisti omalla työllään tekee. Kiitos siitä. Seuraavaksi otetaan viimeinen puheenvuoro suomeksi. Mä teen pienen korjauksen ennen sitä, niin vessat on siis mun oikealla puolella, eli tuolla päässä. Jos niitä etitte ja joku on hukkunut jo tonne kauas käytäville, niin vessat löytyy tuolta puolelta, niin pieni korjaus siihen. Seuraavaksi viimeinen puheenvuoro puhtaasti suomen kielellä. Tullaan liikkumaan sellaiseen teemaan kuin terveisiä nykyhetken ja tulevaisuuden tekijöiltä. Eli saadaan luultavasti kuulla jotain vähän noiden nuorten ja tulevaisuutta raivaavien näkökulmasta. Tämän puheenvuoron meille tulee pitämään Johanna Wartio, joka on tuotantotutkimuksen asiantuntija ja projektipäällikkö täällä Aalto Yliopistolla. Ja pieni intro tuohon itse sessioon, niin
AV-alan johtamista ja politiikkaa väitöskirjatutkimuksessaan Aalto-yliopistossa käsittelevä Johanna moderoi ja fasilitoi alkuviikosta alan toimijoiden, ammattilaisten, tutkijoiden ja tulevaisuuden tekijöiden, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden erätaukokeskustelun työelämän ja alan tulevaisuuden näkymistä. Johanna tulee nyt esittelemään meille keskustelussa esiin nouseita pointteja. Ja tämän session jälkeen ei ole mahdollisuutta kysymyksiin, niin mennään sillä infolla eteenpäin. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Hei kaikille. Tulin viemään teitä vähän toisenlaiseen sisältöön, eli tämmöisen snapshot-erätaukokeskustelun antiin, joka käytiin tosiaan viime maanantaina edellä mainitun ryhmän kanssa. Keskustelussa oli mukana siis audiovisuaalisen alan ja XR-alan näkökulma. Tämä Digital Creative Industries and Beyond-hankehan käsittää luovat alat, mutta tämä keskustelu oikeastaan käsitti audiovisuaalisen alan ja XR-alan näkökulmat. Ja ensimmäinen asia, mikä sieltä nousi esiin, mä oon nostanut tähän muutamia semmoisia erittäin niin kuin kuumia aiheita ja sitten muutaman vähän vähemmän keskustelun aiheen. Työllistyminen ja työelämän epävarmuus. Ehkä tässä puheenvuorossa tulee hieman myös näitä huolia ja epävarmuustekijöitä tähän tulevaisuuteen liittyen ja meidän toimialaan liittyen. Mutta nimenomaan tämä työllistyminen ja työelämän epävarmuus puhututti sekä ammattilaisia, tutkijoita että opiskelijoita. Yksi semmoinen konkreettinen seikka oli nimenomaan harjoittelupaikkojen löytyminen. Tämä taloudellinen tilanne meidän alalla on mennyt myös siihen, että harjoittelupaikkoja on aika hankala löytää ja niistä on kova kilpailu. Ja se tietysti vähän pohdituttaa, että jos ei niitä löydy, että miten alalle sitten opintojen aikana ja opintojen jälkeen päästään. Myös tämä niin kuin freelancereiden kokemus siitä, että miten haastavaa on löytää töitä, saada töitä, työllistyä varsinkin niin kuin uusille alalle tuleville ihmisille, missä usein tämmöiset työpaikat menee jo niille tunnetuille ihmisille, jotka alalla toimii. Työhyvinvointi ja jaksaminen oli yksi erittäin vahva teema, mitä kaikkea sille voidaan tehdä tässä hetkessä. Se, että työelämä itsessään on epävarma, mutta se, että työolosuhteet saattaa olla aika paineistetut edelleen. Se, että meillä on kulttuurialalla aika paljon leikkauksia tällä hetkellä, mikä tietysti on niin kuin hidastuttanut varsinkin audiovisuaalista toiminta-alaa aika paljonkin, seisahduttanut tekemistä, niin se, että miten se vaikuttaa jaksamiseen. Eli ei ainoastaan jaksamiseen ja hyvinvointiin silloin, kun on tuotannot päällä ja on erittäin paineistettua se työn tekeminen, mutta myös sen työn etsimisen ja ansainnan etsimisen suhteen. Kuten mainittu, niin luovien alojen ja kulttuurialojen rahoitus, joka on kokenut nyt kovan iskun ja tulevaisuuskaan ei näytä kauhean nousujohteiselta, on myös asia, mikä pohdituttaa. Ja tästä onneksi tehdään aika paljon tutkimusta, että me saadaan myös niin kuin ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia tässä niin kuin tämän tilanteen kuluessa. Sitten häirintä ja sukupuolittuneet rakenteet oli yksi asia, mikä erityisesti pohditutti, kuinka tämä taloudellinen tilanne antaa tämmöisen tasa-arvoistumisen mahdollisuuden ja tapahtumisen. Eli senkin eteen kovasti halutaan tehdä töitä, mutta se tunnistetaan, että sitä edelleen on. Ja samoin myös häirintä on sellainen asia, mille onneksi on olemassa erilaisia whistleblowing-systeemejä tällä hetkellä audiovisuaalisella alalla, eli niitä voidaan myöskin ottaa esiin, tämmöisiä häirintätapauksia. Myös johtajuus ja työnantajavastuu nousi esiin. Se, että on yksilön vastuu, on myös vastuu esihenkilöillä ja näiden tuotantojen johtotehtävissä olevilla henkilöillä. Että miten saataisiin myöskin niin kuin balanssi siihen, että nostetaan asioita esiin, mutta myös, että johtamispuolella niitä asioita hoidettaisiin paremmin ja hyvin ja luotaisiin sitä semmoista turvallista työskentelyilmapiiriä ja ympäristöä. Yhteisöllisyys ja kannustus oli toinen asia. Se, että alalla on aika paljon haasteita, niin kuin tiedetään. Se, että miten me voitaisiin enemmän kannustaa toisiamme ja tukea toisiamme niin työnhaussa, työllistymisessä, ansainnan mahdollistamisessa että uusissa mahdollisuuksissa. Nämä oli ehkä ne kaikkein niin kuin, vahvimmat topikit tässä keskustelussa.
Mutta myöskin esiin nousi taiteen tekeminen ja toimeentulo. Kuinka paljon tällä alalla joutuu edelleenkin tekemään asioita sen projektin rahoituksen saamisen eteen tai työllistymisen eteen, josta vielä siinä vaiheessa ei tietenkään makseta mitään. Että nämä on rakenteellisia ongelmia, ne on ollut olemassa jo pitkään ja ne tunnistetaan edelleen, mutta totta kai tässä ilmapiirissä ja taloudellisessa tilanteessa tilanne näyttää jatkuvan. Eli tehdään aika paljon töitä myös, mistä ei vielä korvausta sitten saa. Mutta myöskin nimenomaan työsuhteisissa ympäristöissä se, että toimitaan reilusti, TESin mukaisesti ja oikein, niin sen eteen edelleenkin pitää tehdä töitä, vaikka tilanne on paljon parantunut. TES-neuvottelut tässä mainittiinkin, mutta niitä sivuttiin myös keskustelussa jonkun verran. Nythän ollaan päästy sopuun, mutta keskusteltiin siitä, että miten haastavaa TES-neuvottelut voi olla työnantajan ja työntekijäyhdistysten näkökulmasta ja liittojen näkökulmasta. Että olisi aivan mahtavaa, jos voisi tulevaisuudessa päästä niihin sopimuksiin paljon niin kuin keskustelevammalla ja sujuvammalla tavalla. Koulutus, XR-alan erityispiirteet, ne nousi esiin, että ne on tietysti poikkeaa hieman audiovisuaalisesta alasta. XR-ala silti nähtiin varsinaisena mahdollisuutena ja myöskin uudenlaisia rajapintoja pyritään löytämään muiden luovien alojen ja XR-alan välillä. Ja koulutus- ja tukirakenteet tuli esiin siinä mielessä, että vaikka täydennyskoulutuksen tarvetta on olemassa, niin kyllä tällä hetkellä niin kuin nuori tekijä luottaa hyvin paljon omiin taitoihinsa ja kykyyn oppia myös työelämässä. Aikuiskoulutustuki on toki poistunut, mutta uudenlaisia rakenteita ja mahdollisuuksia toivotaan myös jatkokouluttautumiseen ja täydennyskouluttamiseen. Eli työn tulevaisuus, se on taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen kysymys. Ja rakenteiden lisäksi tarvitsemme yhteisöllisyyttä, vuoropuhelua, hyvää ja kestävää tulevaisuutta varten. Ja hankkeessa järjestämme näitä erätaukokeskusteluja tämän hankkeen aikana vielä uudelleen. Tämä oli erittäin hyvä kokemus ja palaute on ollut osallistujilta erittäin kannustavaa ja me jatkamme erätaukokeskusteluja. Kiitos mun puolesta. Kiitos. Kiitos tuhannesti. Super mielenkiintoista. Pompataan eteenpäin. Eli tästä eteenpäin niin ohjelma muuttuukin sitten englannin kielelle. Kiitos kaikille, jotka suomeksi on meidän kanssa jauhannut ja kotimaisella kielellä on aina mukava jutella ja rupatella, mutta siirrytään nyt sellaiselle kielelle, jota valtaosa kaikki maailman kolkista ymmärtää, eli englanniksi. So, the program continues. We have one more session before the lunch break. This session also comes with the Q&A part, so listen carefully and come up with some interesting questions, left and right. Next, we have a topic called decentralizing film, tech meets creative freedom, and for me that topic is super interesting because I know there is a lot of problems, challenges with how to retain the creative freedom, something that artists and creatives normally want to keep, while still going forward with tech and also creating those business opportunities. This session will be delivered to us by Lotta Stenroos and Tracy Mitchell, who are founders of Zion Media, and they will offer insight into a new ecosystem that supports filmmakers from funding to distribution and marketing. Tracy Mitchell is the founder of Zion Media. She is a broadcast solutions architect with a global career spanning Sony, Disney, BBC, and Al Jazeera. Lotta Stenroos is a seasoned producer and a creative lead with experience across TV, film, content strategy, and she's also the co-founder of Zion Media. Super exciting session to come. Welcome. Here's the clicker and have fun. Thank you. Hi, everybody. We're really excited and nervous because you are the first live audience we're talking in front of about this. And, well, nervous and excited. Are you live? I'm live. Okay, so let's start. We are here to talk about hope a little bit because we've heard so many great talks previous and how the industry is working right now or
not working and about the future. So we're here to talk about hope a little bit. We all know that the media industry is changing. The users and we're consuming more media than ever before, but it is becoming more and more difficult to actually make money off it. And there you see, behind me, you see a picture of how the current content distribution works for a filmmaker. For instance, a filmmaker, when they have a film or a producer, they have to encounter a lot of gates. You don't have the possibility to get your film seen. And I'm getting nervous. There's a lot of problems, aren't there? There's a lot of problems out there. So we have, I'm going to focus a little bit. It's scary. You need a hand. No, I'm fine. Okay, good. I'll be fine. Let's take example of filmmaker. Or a producer who has film. I lost it. Continue for a while, if you will. Okay, no problem. So the media industry today is disparate, right? All the systems are disparate. And when we take a piece of content from a filmmaker, the broadcasters take that content and put it in their systems. So therefore, the owner of that content loses track of it immediately. The broadcasters own all the data, they own the audience, and it's very difficult to even get paid for that content because the platforms are making all the money. So if the filmmaker sees any money, it's a long time coming, and it's a bit later on when they get a little bit of their funding. I'm good now. Are you good? Okay. Thank you. So, and the problem also is when you actually get your film funded, which is difficult, as we all know, you have to encounter the problem of who's going to distribute it, how, where, and during that time you're going to trip. And if you do manage to find a distributor, you will end up having to give up your IP. You will have to give up your content and film thousands and thousands of copies all over the world, and you don't know where they are. So where is it? If you get lucky enough to get a big platform such as Netflix or HBO's or Disney's to pick it up and be shown to the world, you don't know how many people are watching it. The data, the analytics, all that is caged in the big platform bubble, if we could say that. And if there's revenue coming your way, it'll be a couple years maybe, and only a few percentages of that maybe. And we don't know how much your film made when people saw it. And I'm going to go back to the beginning a little bit. This also means that whether you'd be a single soul filmmaker or a creator or an artist, it means that you lose track of what you've made. You lose the possibility to control what is yours. And that also means that we get a very narrow stories. There are stories that are left untold because there's big platforms and algorithms dictating what we see and what we hear. Now you actually get to take your phones because we're showing you a QR code. I'm hoping that, this will work, but this is something that you probably have never seen before. Is it working? Yeah, is it working? You can even put your sound on, it's fine. Yeah, it's working. I can hear it. I can hear it. Yay! Wonderful. Can hear it. You can't. Oh, it's me. Okay, are we all done?
You've seen it? You managed to watch to the end? Yeah. So that was beautiful, right? The quality was really good, and it's familiar, right? So we've got a video player, you're playing a piece of content, and what's going on in the back of that? So what we've got is we've got an application where we can create an account, and a filmmaker can ingest a piece of content, it gets distributed, and then they can set publishing terms, and they can set their own terms of whether it wants to be free, in this case free for you guys, or you could set monetization on it, or you could have a login required, policy of when you want to see it. This isn't YouTube, it's not Vimeo, it's not cloud services, it's not CDNs. This is streaming up off a blockchain protocol. Okay, so this means that what's happening in the background is when we're ingesting the media is getting sharded up into little pieces and scattered across that network globally, and then you guys can see it at scale. All the same file. So again, this is not copies everywhere. It is one single file that you are all watching, and we're quite excited about it because it's the first time. That's the new part. It's the first time that it's been seen. Oh, yes, I need that. Thank you. Go. Okay, so we've got this publishing application in the back there. We've got a small application, MVP, so it's very raw and you're seeing it. And what's happening now is the way that our media and our data is being stored and managed and surfaced is changing significantly. Right? So the networks are actually changing. And it's the infrastructure underneath that is clicking. It's the infrastructure that underneath that is going through a seismic shift, a fundamental shift. We're now beginning to talk about protocols rather than what storage are you on. So these protocols are encrypted, and basically it's a new way of, again, storing and managing our data at scale and very, very securely. So what are the business benefits that this can bring? All right, the opportunities that we've got with this? Well, one of the key things with blockchain technology is ownership. So now from source to destination, the ownership is determined. All right, so therefore when a filmmaker ingests a film into this particular protocol or into a protocol, what's happening is they are rubber stamping their ownership into a digital ledger. And that digital ledger is known by everybody who's got a copy on their computers. You might have heard this before. But that digital ledger now can't be tampered with as well. So therefore, this is a significant thing where the ownership and the origin and the source and the provenance of that media is categorically known. So that's one very big benefit. The next thing that this technology delivers is media security. So at its core, blockchain is advanced cryptography. So it means that when you transact with these networks, you are using a wallet, and a wallet is a word for an access method, and that is encrypted, of being only allowing you might have heard the term, not your keys, not your assets, or not your keys, not your crypto. That's a significant statement, and basically that means that without those keys to access that content or put that content there, you can't see it. But what is brilliant about this is it's all one network for everybody, and therefore you can secure data in it privately by having the keys. All right, does that make sense, hopefully? And then, okay, so the next thing that's really good about this as well is, I've forgotten, I need to see. Oh, payments. Yes, payments. So money. Okay, so the money side of this as well. Blockchain intrinsically stores tokens, and we all know that actually this is where the main investment is going into. The banks are changing, the financial system is changing, and we might not know it, but banks are already doing settlement layers with blockchain. We're none the wiser, but underneath, this technology is beginning to be used. And there's lots of these tokens knocking around, and so therefore what's happening now with these networks is you've got your data, you've got the access, and you've got the money in the same pipes, all in the same pipes, which then means we don't have data stored in different databases, we don't have financial transactions in different databases, and the media isn't in different databases, it's all in one.
So this opens up so many opportunities of being able to tokenize the content, provide access to the content with utility tokens or incentivizing people with them. And consumer behavior is also changing where the kids don't care, right? They will quite happily pay for things with Bitcoin or these meme coins. They're just adapting to it immediately. So I think it's time that we as an industry also adapt. Right, so I think we've seen that there's a lot of new things that are going to happen here, and it's just the beginning, right? It's just the beginning of this. It's taken a while for this technology to mature, and we're just getting to this point where we can actually build use cases on top of it. There's been academia in it for 15 years, and it's really now beginning to be where we can build interfaces on the networks. There's quite a few of them are popping out, and this is significant because I think we all know that these content creators or the filmmakers are creating value, and by the very nature of putting the content in these protocols, we can unlock that value. If you've got the keys, we can unlock it. So we can open up the capabilities for our creators to put the money in the right pockets, automatically be paid, reimbursed, micropayments. All of these different models that we haven't yet dreamed of are now beginning to be in our fingertips. Also, consumer behavior is changing, right? We've heard that the kids are not on the platforms anymore. They don't really sit down and watch a film on a platform. They're on the TikToks and they're on the socials. So we as technologists and producers have also got to adapt and change with that behavior, and also, make sure that we change our systems to put the content in the right place. So what you've witnessed today is we've put the film in the kid's pocket. It's being you. Now, we don't have all the answers yet, which is fine. We're making it up and finding and researching as we go. But what we do have is a small little application that is able to distribute and store media and make money off it. What we're building is an ecosystem. So we're aiming to help the industry, creators, filmmakers, on their journey from funding to distributing to even marketing at some point. And the way we're building it is not in our closets trying to build something and then give it to you. We want to do it with the industry. We're not trying to take anyone's job, or we're not trying to push anyone out of the industry. We want to build it with the industry. We want answers, and we're going to talk to people. We want to find out what creators need, what artists and filmmakers, what do they need. And this is why we're here. And we are fortunate enough that we've got these very, very prestigious partners, as in you just saw Vantaa Viihde Orchestra. They are putting 2 of their concerts in our system, and they're going to be released soon on their website and on their newsletter, and then you'll be able to share it and watch it. I suggest that you spend a few euros to go and see them. They're beautiful. So there we are. We almost made it. We did. Okay. Any questions? We're happy to try and answer. You feel free to ask in Finnish as well. It's fine. You don't need me. You do my job. Sorry. It's okay. It's okay. It's okay. I can come here and try to moderate a bit, but thank you so much. First and foremost. But as said, questions are welcomed. You can ask both in English and Finnish. Finn is there already first, so please. Yes, Finn Lykkoberg from Pine Power Oy. How are you going to market this? Because marketing is the key issue to anything to be successful after team and network. Yeah, it's a very good question, actually. There's actually what we are. We're a shift from being a platform where people come. We are in the already existing marketing platform. If we take, for instance, a film festival, we probably have all been in a situation where we want to go to a film festival, we don't have the time, or it's sold out. You still want to see the films. So where do you go and find them? On the website of the film festival. So our technique allows that we can embed a link to their website, and
the user is none the wiser. You can click it and watch it. So we're already using the marketing channels that already exists. Hopefully one day people will know that if I'm trying to find a film, I'm going to Google it, and the first thing you see is a link of that film, and you'll be able to buy it directly. So it's everywhere. So it's a shift from the platform thinking to wherever you usually find your films. And of course, this doesn't exclude the platforms. We can still function with the platforms, and you'll find the films where you're already watching them. It's just powered by Scion Media. So we like to think that it's destination free, right? Yeah. Because instead of going to a destination and paying a subscription and that type of thing, is if you put it through this platform, it can be found as a link anywhere in the socials. So straight away, kids could just do a Google search and find it, and the film will pop up, regardless who owns it. Because that means that the ownership, like I was saying, funnels back to whoever owns it, and the payments go funnel back to them as well. And then the other thing that we're doing is, one of the key things is media moves from A to B to C to D, right? You might have a film there's 4,000 copies of it around the world, right? We don't know the data around that. So one of the key things that we're doing is taking the indie films when they submit to the film festivals, because that's the first handover of when they will submit media somewhere. And if we can get them at that point, we end up with a catalogue and volume of content that can then also be shared with a platform. And then you just set policies. Instead of moving the media, you could then provide them access to the media, and then have royalties and equity of, if you give it to, I don't know, let's just take HBO, for example. If you give it to HBO, they can accept them with policies and play it on their platform. There's an embeddable link. Any other questions? There we have one. Eeva. Okay, so you practically launched your service. Yes, in front of you. That's so cool. Thank you for that. But how do you put it, or if you could put it really simply, for example, from an independent film producer's point of view, kind of what are the steps and what do you get, and like how does it go in practice? Good question. Do you want me to go? Yeah. So you come to a web browser and you create an account. And while you're creating that account, one of the key things that we've done, which is working really hard, is make it frictionless. So you don't know that you're actually getting a wallet in the background of this. Put your email in, you get an OTP, you create an account. It opens up that service, but in the background it's connected to the blockchain protocols and wallet infrastructure. And so then you can just do a normal feature of uploading into a library, okay, and you've got your own library with that. And then the next function on from there is publishing. So you can pick up that piece of content in your own library, set the terms, set the policies of what you would like to, how would you like to monetize it? Do you want it to be free, like we've just done, or set a price? And then you create this unique URL, so it's like a smart link, and basically you can then flood the internet with that. You just put it in the Twitters and the socials, and then we use the internet to actually do the sharing. So therefore, again, it percolates, right? It just goes across the internet. And that also helps with the fans, right? The fans are going to find something and go, really like this, and share it with their friends. Yeah, and also it's not just filmmakers. It is if you are in the music industry, musicians and artists, they're struggling to make money with record sales or concerts, but they're super fans. It's a whole rising ecosystem that fans are willing to pay for extra material, whether it be concerts, also sports, influencers. So just think wider, how, if I have a piece of media and I want to make money with it, how do I do it? You put it in the system, you get a link, and whether you share it with your friends or whether you embed it on your website, whether you put it into an already existing platform, this is just running underneath it. And what we've done is we've made very complex thing pretty simple. It is, known from broadcasting. It looks like any other I think that's the difficulty, right? It's complex technology, which we've had to work hard to make it familiar. Right, so again, people who are using it are none the wiser. You could just put your film in there and submit it to a film festival. Instead of taking the film and giving it to the film festival,
here's a link. Yeah. And with policies that would last for a couple of weeks of the length of the film exactly. festival. And royalty splits. So if you are a filmmaker, you want to share that profit with the makers of that film, you just instantly do that and you get paid. If you watch a film and then you pay it, it's instantly in everybody's pockets, not after a while and after a middleman has, have gone their share. It actually is in your pocket and you can share it instantly and see it. It's okay, it's here. And it'll always live forever as well. Yeah. So it's got the long tail revenue because of these the platforms that we have today is they put their media up and then they take it down. So if you don't watch it in that 6-month window, you can't find it or can't see it. Yeah. And another thing that's really cool about this is if all the content's in one protocol, the search is going to be really simple. Right? The actual finding of that content is going to be in the actual data of the content, which is significant as well, because at the moment we can't find things because the data is in disparate systems around the media inside the broadcasters. Yeah. Really good. So we have a room full of people in the industry or interested about the industry, and you came out with something new, something that we need, and I normally like to use this format of help the helpers, which you are for the industry and for the players. So how could we help you? Anyone here in the audience? What do you need? Content. Content. That's good. Yeah. So we're doing pilots, and we've got a couple of pilots in the pipeline now. So we've got the Vanta Orchestra, and we just need to say thank you to those guys as well, right? They're trusting us with their premium content. So thank you. But we need to practicing, right? So this is the start of it. The publishing application just at the moment distributes out. What we now need to do is keep doing that with pieces of content that are, maybe outside of their rights or something, but, so that we can practice and learn from what is the new rights system, right? We don't know the answers to that yet, because even the rights models that we've got today are a little bit archaic. Yeah. Right? So therefore we need to be able to put content in and understand the rights of what might the new systems look like. Do territory rights disappear? Right? This is a global network, so does territory rights still exist? Yeah, this is where we need creativity, because what if we get to reimagine a new system out of the constraints of the old? What does it look like? How do we finance the media we're making? How do we get it in front of the audience? What if we don't think of this is how it's always done, how it will be? This is where we want to talk to you guys, because creative minds usually don't create themselves in a void. So we want to talk to you. What are your needs? What do you need to be built? What would be good for your exact need, whether it's film, music, whatever industry and media you are? Great. So you will be here to have some talks with people. Anyone has content, ideas, thoughts, go or share that with Tracy and Lotta. Let's give a big applause. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next, many of us favorite part, lunch and networking. So before we get up from our chairs and leave for lunch, I wanted to introduce Meri Laine from Business Finland here in the front row. Meri is with the new funding programs from Business Finland. She has a lot of intel. She's here to help support, to help you understand, share the information. So if any one of you is interested in especially the new fundings for the creative and cultural industries from Business Finland, Meri is here to share that information. So go grab her also by the arm when you're having your lunch. For the lunch, we'll have a break, and also everyone listening there online will be away for a while, so it's also a perfect time for you to go grab some good food from your fridge or wherever you're sitting. In the meanwhile, remember the order, so we go around from there. If you need, you can go to the toilet on the same time, then go grab some food, and then we eat here together. And we'll have lunch, and we continue again at 12:15. That's it for the starting part. Hope to see you all here after the lunch as well. Thank you so much. Good. All right, tervetuloa takaisin. Welcome back. We are here
at the Futures Possible event. If there is anyone online just joining, the second part of the program is fully in English, so I'll be also moderating in English. The session structure is simple, as there is always an interesting speaker coming here, telling about the concept that they have in their mind, where they have special know-how in. And then that session is always followed with 10 minutes of Q&A. So you get to ask hard questions, things that are intriguing you, things that are interesting you. So always when watching the session, please think about interesting things that you want to ask. If there is someone who has joined the event a bit later, the toilets are found on the left side of the stage, right side from me, up in the corner. Other specialties will have a pause in just a while after a couple of sessions, so then you get to talk and network with each other again. But without further ado, the next, we were already there, sorry. The next interesting session we have is the next 1 billion gamers are found on the smart TV, ? This session will be done by Antti Sartanen, the co-founder of Return Entertainment. Antti Sartanen is the co-founder, a two-time studio founder with over 14 years in the industry. He has been pioneering markets like early mobile, heyday at Supercell, virtual reality, and now cloud-native TV gaming. Antti will share with us a look into how the 1 billion smart TV users can be the next big wave of gaming consumers, and what it could, and will mean for the gaming and entertainment industries. Super interesting topic. Welcome, Antti. Here's the clicker, and have fun. Thank you so much. And hello, everyone. Let me put my face on the screen. So we'll be talking today a little bit about TV as a platform and market for gaming, what that could mean for the industry, as said, and perhaps how we could change our perspectives on how it's doing currently. So, a little bit about me. Name's Antti Sartanen. Started in early mobile, right around the time where Supercell was actually doing a shift from Facebook gaming to mobile gaming. I was lucky enough to be there in the early days in the original Heyday team, trying to figure out how do we make great mobile games for this new platform. That was very exciting at the time. And then founded 2 studios after that, one in virtual reality and one now in cloud native gaming and TV gaming, called Return Entertainment, and we are a TV gaming platform that's been operating now for the last 5 years. Going to be talking a little bit about the industry as a whole, where TV gaming is sort of like in that big industry landscape, what are the challenges at the moment, perhaps how we can solve those challenges by a little bit changing our perspectives. We've been building our platform now for years and been able to test that with real users, so I'll be able to share with you some actual user data about whether or not this is actually the way it's going to go, and then perhaps some opportunities, visions where the industry is going based on the talks we're having with a lot of companies. Shortly about Return Entertainment. So we are, like I said, the TV gaming platform trying to bring gaming to every living room out there in the world, no less. How we are doing that is we're very lightweight layer on top of any TV app or service. So if you have a TV app or service, you can just plug us into there and you'll be able to play in your service using the mobile phone as a sort of like entryway into that experience. How it actually looks like is this. So in the first image you'll see, perhaps you've built an app or game on the TV. You can have an advertising banner up on the TV screen. Player clicks that with the remote control. We open a landing page with a QR code. You just take your phone out, scan that QR code. We open a web app in your mobile browser. The game starts on the screen. They're already linked, automatic
There's no pairing, there's no hassle, no downloads, it just works. I'll show a very, very short video about how that works in action. So yeah, you scan the QR code, you play. And of course, many people can scan the QR code as well if it's a multiplayer game. So we can have as many people as there are phones in the room if the game supports that. To give a little bit of context of where we are in the big picture of things, well, most of you probably know that the game industry is going really, really well. So we've been having quite momentous growth over the last 10, 15, 20 years. It's surpassed movies, it's surpassed series, music. We have been flatlining now for the last 3 years. It's mainly because the big growth factors, the growth engines, mainly mobile gaming, has been kind of like exhausted a little bit. It's mostly because there's so much offering. You can see from the amount of apps being and games being released every year, it's very hard to get discovered on mobile. The app stores have made it increasingly difficult to acquire users. And this has sort of like stalled the engine a little bit. So now, right now we're looking at, or the industry is looking at, like, where is the growth coming next? Like, what can we do to start growing, to keep getting these players? And we think we should look at a whole new untapped market, which is the TV. Because as you can see, there's almost 1 billion smart TVs out there, and only a fraction of them, the gray bar, has a console plugged into that TV. So there's 900 million TVs out there who, or like that don't have gaming capability at the moment. And if we can do that, here's our next 1 billion people. Most of these people are also in regions that are not currently served by TV and gaming companies and game streaming companies. They're in regions like India and China, Africa, Middle East, South America, Brazil, that kind of audiences. And it's very hard for current services to operate there. Who are the people then who are in front of the TV? As you can see from the chart below, most of them are either non-gamers or casual gamers, and I think the line between these is very, very thin or non-existent. I think these are all one big group. So only 10 to 15% of the players, of the users of this TV are core gamers who consider themselves as gamers. And you have to remember also that one TV gives you access to the whole household, the whole family. So we have 1 billion TVs, but in reality we probably have 2 or 3 or 4 billion people who are then influenced by this TV. So now we get into the current day. There are gaming services on the TV. There's gaming stream services on the TV. You've probably heard of Xbox Ultimate Game Pass, Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now, etc. But they mainly focus on this 10 to 15% core gamer group and leaving this like 90% of the potential unfulfilled. So how do we get to that 90%? The reason these are serving the core markets is mostly because they're also taking console games and PC games and putting them into this new medium called cloud. And that already brings barriers. These genres, these games are not very consumer friendly. There's high barriers to these services. For example, the requirement for controller. You saw how small percentage of households actually have a game controller, those with the consoles. You have to have a really reliable and fast internet speed. So if your internet cuts out at all, you're going to have very choppy gaming experience, which is not very good. Similarly, because these are console games put on the cloud,
any latency in the controls gonna make it feel very bad. And these are very expensive, so $30 or $40 just to get playing the games, and that's upfront. So now we got us thinking, how do we reach that 90%? How do we reach people who are all over the world? They don't have access to great internet connections. They don't have these gaming controllers and such. So we landed on two core philosophies. One is that we wanted it to be controlled with the mobile phone, because that's one thing that everybody has. And then the two is that it needs to be very, very latency friendly. It needs to basically eliminate this factor of internet speed to be able to spread so wide and serve all these markets. And we wanted to really rethink, rather than fight the restrictions, let's embrace them, let's figure out how do we build around them. First is the phone. Like I said, you scan the QR code, now the TV and the mobile phone is linked. We know it's you. There's no need for hassle, there's no need for logins. You don't need to, if you want to start TV gaming, you don't need to go through this big process. Secondly, everybody knows how to use their phone, so it's a very intuitive game controller. The third point is very interesting because now we can start, because your credit card information is already now linked to your TV, we can start bringing experiences that have been very popular all around. So free-to-play games, for example, we can remove that pay barrier. We can have free games now with microtransactions or ads. And that's the next point, is that we can now start to bring all these ad formats, which are very, very much linked to free-to-play, that have been very successful in mobile, and bring them now on TV. And of course, it's a phone. We can start to track what is working, what is not working, what are the player preferences, where they're churning, where they're coming in, and so forth. And the second is that we needed to rethink, we needed to accept that yes, there's gonna be some latency involved in the system because we're in the cloud. How we work that is basically everything that happens on the mobile controller is real time. So you have the animations, you have the touch screen, it's very responsive. Once you do something, it gets sent to the servers, we render it, we send it straight away to TV. And in the TV, we do buffering. So this is similar to like video services, Netflix, YouTube, and so forth. The reason why they're so smooth, why they can operate in any country in the world, is that they have this buffer. So now we're adding roughly half a second of buffering onto the game stream. So we're intentionally adding latency into this mix. And that means that yes, we won't be able to serve some game genres, like first-person shooters or very intense platformers that have reaction speeds. But those are core titles. We don't need to serve those genres and audiences, but we can serve board games, puzzle games, card games, party games, all sorts of other games that are more friendly and focused for these casual and non-gamer audiences. There's also a bunch of technical stuff. I'm not going to get into that. It also allows, mainly we can use AI upscaling. It's significantly cheaper than doing it traditionally. But one thing that is, and I think that this kind of like reflects, we believe, how if you want to do scale, then you have to think a bit different. And the mobile controller has been already now adopted by Netflix, for example. They started to get into mobile controller a year or two ago. This we haven't seen anywhere else yet, except us. So if you do gaming the traditional way in the cloud, you have to minimize the latency. You need to get the latency as small as possible. So you need to use the chart on the left. These are data warehouses. You need to be as close to the player as possible, so you get the smallest amount of latency. But if latency is no longer an issue, doesn't matter where the server is. We can serve the whole continent
with one warehouse. And we actually did, we were in GDC, Game Developers Conference last month, and we actually streamed the game from Singapore to San Francisco, 8,000 kilometers, and nobody noticed anything. So this really proves that if you want to have the scale, you have to think with that scale in mind. I mentioned we have some real data about this as well. We've been collaborating very closely with Samsung, so we launched our platform and our pilot game last year with Samsung TVs in the US. We also launched only a couple of weeks ago in the UK with Amazon Fire TV. But we've been able to get some real-world findings about whether, if we can give people this very, very easy way of like just scan the QR code and start playing on your TV, will people then actually start playing? Can we reach that non-gamer audience? Our first hurdle was that, can we get people to scan the QR code? Are people familiar enough with scanning a QR code? And we saw that almost half of the people who clicked the banner ended up on the landing page, then ended up also scanning that QR code and starting to play. So this was really the first validation point where we also started to believe that, hey, actually, if we remove these barriers, if there's no registration, there's no paywall, you don't need a controller, you just scan it and start playing, people actually came and started playing. We also ran a survey among all of our players. Also another benefit of having a mobile link to the service is that almost half of the people who played the game had never played on their TV before. So they saw the banner, they clicked it, and they started playing. And they didn't even realize that they were gonna, start to play on their TV until they started to play on their TV. So this is really another proof point that yes, if we lower the barrier, we can reach those that 90% of the market. Not surprisingly, a lot of people found it very easy to play on their phone. People are used to manipulate their phone, play on their phone, and it was also very fast to use. Another very interesting thing was that almost a fifth of the sessions were actually local sessions. We had a feature in the game with multiplayer, where two people can play around the same TV. So almost a fifth of the matches were multiplayer matches around the same TV, and this is in a game that is not very multiplayer focused. So if we can get games that are more multiplayer focused, board games, card games, social deduction, whatever you have, this will be significantly higher. Then what's happening with the companies in the field? So we've been talking a lot with TV manufacturers, streaming services, Hollywood studios with big IPs, and there is really interest to get into gaming. I think Netflix was the first one to really pull the trigger, and they had the money to throw at the problem. But really, universally, the industry is looking into gaming. A lot of the Hollywood studios with the big IPs for movies and series have woken up to gaming as well and figured out, hey, this is a great opportunity to get our IPs, which are already consumed by the people on the TVs and watching the TVs, to get played on the TVs where they're already sitting in front of. So they're playing their home field advantage here. They're really trying to figure out how do they get to the TV market. And this is a very nascent market at the moment. There's no real players apart from these game streaming services, which only reach this 10 to 15 core gamer audience. So we're very happy to be catalyst for this, giving a platform for any developer who wants to start to put their games on the TV. And there are really now collaboration opportunities for smaller studios to start talking to the IP holders, to start talking for the streaming services, TV companies, to bring those IPs. And we're
also very happy to start facilitating that if there is need, and connect to all of these partners case by case basis. But just to kind of like summarize, so we are definitely looking at a huge market, the 1 billion users which are untapped at the moment, which, as opposed to the red ocean of the mobile, is a very open market for people to move into. And we've shown that, yes, if we remove those barriers, people will come. And this, I believe, is kind of like an interesting industry-wide shift, and we want to kind of like have people thinking about this. Like, let's change our perspective a little bit. Gaming doesn't need to mean that 10 to 15%. Gaming can mean everybody who's watching TV at the moment, and they can be playing games that have IPs that are already familiar with them through those movies and through those series. So let's bring the gaming to where the consumers of those movies and series already are. And yeah, we're very happy to work with any companies in this field. I'll leave you with this slide in the end. So this is a list of genres, game genres, that we think are very latency friendly, very also like mass market or non-gamer friendly to bring on the TV as well. Very happy to talk with any studios or services interested with that. But mainly, my name was Antti Sartanen, and thanks for listening. Thank you so much, Antti. And TV games is something that I'm also super interested about. So many nights I've been sitting with my friends, and when I don't have an Xbox or I don't have a PlayStation, but I have a TV there, I'll be always wondering that why can't I play something together with my friends, like board games I've done together with my family before. We have time for a couple of questions, maybe two. So does anyone have anything you want to ask from Antti? There we go. Wait for the mic, so good. Hey, I'm Suvi Maines. I'm a student from Metropolia. If I understood correctly, is it that now you are looking for games that are not in your own catalog, or are you starting to build up your own catalog for these games as well? Yeah, we're looking for any studios who are looking into moving into the TV space. Right now would be a great time because there is literally no competition in the space, so you'll be the only banners in front of those people on the TVs. So yeah, we have a third-party SDK where you can start either creating new games or porting your old games to be played with our latency-friendly systems and the mobile controller and so forth. Here is another question in the front. Thank you, Antti. You have pilots in the US and UK, but how about Finland? You can actually play it in Finland. If you have an Amazon Fire TV, you can actually play this Rivals Arena. You can look it up on your Amazon App Store. You might have even an advertising banner on the front page, but let's see. Okay. All right. Maybe, hopefully, coming globally into every corner of the world, like we said, that's the goal. So you can definitely start playing anywhere in the world. Well, let's give it 5 years. Good. Well, thank you so much, Antti. I think super interesting topic overall, and seeing how Finland and the market has been leading in new technologies and new emergent technologies, how we can play there. Hopefully this will be the next one. Thanks. Thank you so much. And the super interesting program will continue. We'll continue with a couple of more speakers. Next one, no one less than KP Hiltunen, coming with the topic of future. Is there writings on the wall? A cryptic name, something that I'm super interested to learn more about. But before we let KP on the stage, I will give a bit of an introduction. So, KP Hiltunen has an extensive and impressive track record in the digital media, stretching over 3 decades. He has worked at Neo Games since 2004 and as its director since 2006. KP is a founding member and a member of the board in EGDF,
European Games Developer Federation, and NGI, Nordic Game Institute, and runs the activities of the Finnish Game Developers Association. KOPE is here to share global and local undercurrents, potential scenarios, and changes yet to be identified as megatrends. Welcome, KOPE. Here is the clicker. And you have the clicker. Have fun. So, thank you. So, future is the writings on the wall. The reason I took that title is that predicting the future is pretty hard. And from our point of view, we don't even try to predict the future, because when we do, we usually fail. But what we can do is we can see certain kind of things in our radar, and things which some of them will take place, some of them won't take place. And based on those, we can build scenarios. So scenario building is one way of doing things in the games industry. So, if we think about the future, we have to think a little bit about the past also. So if we think about last 10-15 years, we have seen the smartphones and tablets coming. We have seen the big data, machine learning. We have seen the community-driven product development, which is something which we didn't have in early 2000. We have seen data analytics tools, because building a games is very data-driven business at the moment. We have seen app stores. We have been seen free to download or free to play. We have seen in-app purchases. We have seen ads in the games. We have seen the shift from brick and mortar stores to the digital distribution. We have seen data analytics, user acquisition, games as service, cloud-based games growth, especially during the COVID, and of course a decline after that. So we have seen a lot of things in the cultural side, so game apps for the smartphones, the first location-based augmented reality games like Pokemon Go or Shadow Cities already in 2010. We have seen the VR hype coming and going, so it was very big in 2016 and non-existent for a couple of years after that. We have seen the esports, and we have seen the digital communities, community management, and everything that taking place. And as mentioned, COVID-19 increased gaming a lot. In Finland, we grew like 30% during the COVID-19. And player demographics have been expanded. So if we think about typical player nowadays, some estimate that he or she is around 37 years old, probably don't even drink Coke because of diabetes. So that's the basic demographics are very different than they used to be. And there has been this kind of enabling policies, because when we think about the games industry, we should also think about a little bit of policies, because policies, regulations, everything like that, it's a great thing or big thing for the games industry at the moment, because it restricts what we can do and what we are able to do. And one of the enabling policies has been the Europe-wide harmonization of data protection and digital consumer rights. For instance, GDPR is one of those. And one of the enabling policies has been that there has been no trade wars. There has been free global trade also in digital realm. So it has made it possible for the games industry to go really global, because we have been able to operate in all the markets around the world. Yep, that is basically what has been happening so far. But if you think about the future, and this is my favorite quote, prediction is very difficult, especially if it's about the future. So basically what I'm saying, I'm actually from Savo myself. And as you know, when Savolainen is speaking, you have the responsibility. I don't have any responsibility. Your guess is as good as mine. But these are basically things we see in the radar at the moment, and some of them might realize, some of them might not realize, but let's see what we have. So we can't go around the artificial intelligence.
So I have been just discussing with around 35 Finnish game studios, and I have been asking, how do you use artificial intelligence? And at the moment, it seems to be that artificial intelligence is a production line tool. So they are using artificial intelligence to enhance their capabilities, doing things faster than they could normally do. And they are doing those, i.e. for those low-level tasks. For instance, creating concept graphics, 25 different concept graphics and that kind of things. But in the future, increasing share of the content will be directly generated by artificial intelligence. So at the moment, players don't typically see anything created by artificial intelligence. They see things which are drafted by artificial intelligence, but in the future, there is going to be games which are created by artificial intelligence. One of the things we have also seen, and which is growing, is user-generated content platforms. So like Roblox or Fortnite or Hype, if we think about Finnish studios. So those are going to be more successful in the future. And they have ability to basically make anybody a game creator also. Technology is going forward. So if you think about 5 years ago, if you really wanted to do, for instance, mocap or that kind of motion capture, you needed to have 600 cameras or something like that. Now we have actually mobile apps which can do the same thing. As last 5 years ago, we needed like 600 cameras of doing. There will be wearable technology and sensors. We already have. I have mine in my hand. How many of you have this kind of smartwatch? It can be used for different kind of purposes, also in the gaming realm. And maybe in the future, someday, we can also see the affordable AR, VR headsets. So far we have seen those, but they are not affordable. And when it comes to consumer market, the main thing is the price. The price point has to be low enough so that the consumers actually can buy those things and before they can use those things. If you think about the market, so okay, D2C, direct to consumer distribution, the channels, they will become more common. So in the future, if you think about the mobile games, you don't need any more app stores, but you can distribute your games directly to the consumers. And the beauty of that is that if you think about app stores, there is always a commission, and the commission in Apple and Google is around 30%. So they take 30% from the top of your income. And in the future, if you think about big game companies, they are able to distribute their games directly to the consumers without that 30% commission. That's an ongoing process at the moment, so there is a lot of game companies trying to do that at the moment. And one of the things I love to talk about the value chain. So positioning in the value chain becomes critical. I have always said that the nearer you are the consumer or the player, the better position you are. You have to go as close to player or consumer as possible, because then you can basically cut off the gatekeepers, and then you can have direct access to the consumer base. No surprise that emerging markets will emerge. So if we think about emerging markets, we can think about new kind of devices like TVs, but we can also think about geographical markets. So India is rising at the moment. Latin America, especially Brazil, is growing quite fast, and there is a huge potential in 5, 10, 15 years also in Africa. So those new demographics are basically, or new emerging markets are basically something to look for. We are going to see mixed monetization models. So everything basically smashed
to one monetization model. EIP as subscription, pay-per-view, everything basically connected. And I don't know about this, but this is not a prediction. This is kind of more like a hope. The virtual reality market, the consumer market, will finally emerge. So it will finally start to grow because as I mentioned, there was a good start in 2016, 2017, but it dried out, and so far, or at the moment, there is virtually no virtual reality market for VR games. Meta is doing quite a lot of things in that front at the moment, so that's the reason. One of the reasons I think that it might actually happen. One of the things we have been also discussing quite a lot is serious or applied games. And as long as I remember, I have been in the industry since '94 in the digital media, and we have always been talking quite a lot about first about the edutainment, then about the serious games, then about applied games. So far, it hasn't really taken off. So the reason for that is that it's a complicated market. Those applied games, they are competing in the same distribution channels with the entertainment games, and it's not very easy to compete with an applied game against all the big entertainment games there is. So, digital culture side. So, one of the things we have been expecting to see is personally tailored game experience by AI. So basically that there is a game, but you have a different experience than your friend has. The reason for that being that you are a different kind of player. You are basically interested in some other things than your friend, for instance. And that's the reason why you get a different kind of game experience. Of course, the core is always the same, but your experience is a little bit different. Still waiting for the VR and AR games. The funny thing with AR games is that since Pokemon Go, there hasn't been any successful AR games. And of course, we can debate if the Pokemon Go was an AR game. That's another story. One of the things we are going to see, and the reason for that is that the competition is fierce, is that the brands and IPs are crossing boundaries and industry barriers. If we think about, Antti mentioned that it's a red ocean, for instance, for the mobile games at the moment. If you want to go away or get away from that red ocean, you have to find a leverage. And the leverage might well be well-known brand, which you can utilize for marketing and cross-branding your game to the consumers and players. And we have already seen this happening in a small scale, but I think that is one of the future possibilities for game studios. Co-development of IPs. Now I'm thinking mostly about the audiovisual industry and games industry. So co-development of IPs, kind of convergence between these two industries. And one of those reasons for that is that game engines like Unreal are already utilized, for instance, in audiovisual and film industries. So if we think about some of the films we have seen, there is more computer-generated graphics at the moment than there is actual acting in those films. And I have always been thinking, why don't we create a production line where you can actually create assets same time to the film and to the game. That would be cost-saving operation, I think. If we think about the society side, so the gamer communities are multinational at the moment, but they are becoming even more multinational when for instance, the internet reaches more people, or the fast internet reaches more people. And we have new technical solutions, like Antti mentioned, so when we add latency, for instance, to the equation, we can probably create
even more multinational gamer communities, because even more people have possibility to be a member of community. One of the things maybe games are bringing virtual reality to the mainstream. So virtual reality to the mainstream media, to mainstream experience. On the flip side, there is this thing that to become an amateur game developer will be easier than ever before. And that's thanks to user-generated content platforms and artificial intelligence. So as I said, anybody can be a game creator, not game developer, but game creator, game maker maybe. But it also means that there is going to be a lot of games. There is going to be a lot of games, different qualities, but a lot of them. And it means that carrying out profitable games-related business will be increasingly challenging. It's challenging already if you think about for instance, the number of games. If you think about Steam, for instance, around 20,000 new games were launched in Steam, which is a PC distribution platform, in year 24. So it's around one game in every half an hour. So that's the competition at the moment, and the competition will increase. But that's the reality of the games industry, that we are a global industry, and the global competition, well, it's not a nice thing always a nice thing from the game developer's point of view. And if we think about the enabling policies, what kind of things we are looking for at the moment? If you think about Finland, one of those things we have been talking around 10 years or maybe 15, I don't even recall, is a sustainable solution for solving the talent shortage. So it comes to the immigration, it comes to the education, it comes to the gamer communities and that kind of stuff. How we can get more people, talented people, to work in the games industry. Another thing is platform regulation. At the moment, as I said, big boys like Apple and Google, they are basically dominating the distribution. But in the future, different kind of policies like Digital Market Act in Europe should allow people to basically use those platforms not for selling those games only, but marketing their own distribution channels inside those platforms. So for instance, if you have a game in App Store, so then you could basically put a link to the game that, okay, this is our distribution platform. You don't have to do this transaction in Apple, but you can do it directly from our website. And that's one of the enabling policies, but at the moment there is around 55,000 lawyers in Apple who are trying to tackle it. So it's a complicated thing. And then there is, of course, RE regulation. So transparency, liability of the digital service provider, etc., etc., etc. So it's another complicated thing which we have in our hands at the moment. So artificial intelligence, how do we use it in the future? Do we really want to see that flow of games only created by artificial intelligence? Is it avoidable? Should we regulate it somehow? Should we basically find a way to find a way to make this thing balanced? One of the things we have been discussing a lot in the games industry during last 5 years or so, and the discussion is continuing. So how do we cut the emissions? Because CO2 emissions, if we think about the whole chain, from developing the game, distributing the game, playing the game, the
emissions are quite big. And what should we do, or what we can do for them? And the final remark, global trade, so free market. At the moment, if we think about this trade war, which is going on, games and digital things are outside it, but it might be well in the future that they are part of the trade wars. And if we are part of the trade wars, it's going to be quite a big blow for the not only for the games industry, but all the digital industries as well. Yeah, but this is kind of quote from the previous president Mauno Koivisto. Since we don't know what is going to happen in the future, in life it is usually wise to trust that everything will turn out well. Usually it's worth it, even if you don't believe it yourself. Thank you. Klikkeri. Kiitos. Kiitos. Klikkeri. Klikkeri saat sen. Thank you so much, KP. Good points of view and views and insights in how the future will and at least might look like. Yeah, might. Like might look like. We have a couple of minutes for questions, and I think this is that kind of topic that you can think crazy. So our number one question asker, Finn, you can start. Just, hello. Is this on? Yes. Yeah, it is. Is there some game in the market about this trade war? Because I haven't really played any digital games in my life, but I would be very interested in to play if I would be in possession of Musk or Trump or whoever the players are, or Henna Virkkunen or so. I think that there is some economy simulations like a monopoly available. Trade war. Yeah. International. It's a good idea. Somebody should maybe do it at some point. Nice. Another question? Okay, let's go a little bit to the AV production side. I know there's a lot of people from that side in the audience. Can you a little bit tell what kind of possibilities do you see there at the moment and in the future? As I mentioned, creating that kind of production pipeline which could create assets for the games and films alike. That's one of the things. Of course, audiovisual side and films, they have a way longer history than we do. I don't expect that we know everything about, for instance, manuscripts or narration or how to create hooks in a storyline or that kind of stuff. So there is a lot of, I think, that common ground also in the content side. How to raise emotions, for instance, because games are not as good as raising emotions as the films, for instance. I have never cried playing a game, but I have cried only once, when watching a film. So there is this kind of things we don't necessarily come to think about. It's not all about technology. It's not all about these kind of things, but it's also a big content side, and vice versa also. So we have some things which films don't have. For instance, money. There is one more. Yeah, one more question from the back. Hi, I'm not in the gaming industry, but I'm very interested in it, or I find that whole industry quite interesting. And I was wondering if you could share a bit more about how you see the gaming industry is currently looking for the young and new graduates and professionals in the industry, and how do you expect it to change in the couple following years? Yeah, that was the question I was dreading for. At the moment, the games in the game developer studios, the big ones, are looking for senior talent, senior employees.
but they have also their intern programs going on, because they see that in the long run they can't be sustainable only by looking for senior skills. So they are, at least most of the big ones, they have their intern programs, and if you take a look at the website, there you can find those intern programs. And if you think about games industry, if the growth continues, so I guess that when we get away from this death valley created by inflation and that kind of stuff, there is need for all kind of people, also junior ones. Great. Thank you so much, Kolpe. Thank you. Yeah. One more applause. Great. We'll keep pushing onward with the program. Last session and talk before our small networking pause. We'll get some more coffee and some candy and whatever other goodies we have over there. I think the one thing that left with me was that technology is not going anywhere, but how easy and effective it is to create stuff will increase with speed. This of course increases the need of creativity, so we all need to be more creative, better at storytelling, doing the things that we humans are really good at, so delivering emotions, for example. So I think also that's why it's good that the creative bunch is now waking up and starting to move onwards. One thing that is fueling the technology a lot and has been a lot in the news lately is of course AI. And thus we're super happy to have our next session actually about AI and artistic creativity working together as a team. And can we already see maybe AI as a teammate? A lot of super intriguing questions. That will be delivered to us by Roope Rainisto, an artist at Grandfather Oy. Roope Rainisto is a Finnish artist, designer, photographer and screenwriter, passionately combining human creativity with AI. He believes in technology that supercharges creativity. Roope had a prestigious 25-year career as a professional designer before his current career as an artist. And by the way, his AI art collections rank amongst the most valuable AI art NFT collections on the market. That's impressive. Roope will now share his views on AI and creativity. Let's welcome Roope. Here is the clicker. Thank you. Have fun. Is the sound on? Yes. Hey everyone, so I'm Roope and I will talk to you about how to use these AI tools as your friend. Almost. Okay. So introduction of me, but so basically the point is that I've been now full time in AI since 2021. So for the past almost 4 years, I've been full time and then using these AI tools then to create art, create films, videos, and then to write and so on. So I will share you then my personal truth about this thing. Okay, so I think this is the good thing then to start with. So this is what you hear then quite frequently. So if you think about all the kind of arguments, if you then go to a website and you then start to read about AI, AI is the kind of the most kind of the bad thing in the world. So it has no soul. You can't create. It's not human. It just replicates. It's bad and evil and it steals and all that. And it basically is. The arguments are that it basically then lacks all the kind of the human components there. And and it's true. But the question is that the kind of human is still there, and the human is you. So it's then basically your responsibility then to do something. So you can't just say that the AI has no soul, because you are still there, and then you personally do still then have soul. So it's then your job to actually then to use AI in a way that
then is not then starts to suffer from these problems. I personally think that the biggest problem of how to create is not that you don't have the ideas. I think the biggest problems is that they are hard to produce. They are hard then to turn real. And there's 100 reasons of them. It takes far too much time. It has far too much cost. You need teams. You need skills. You need practice equipment, facilities. Right people at the right time. And it's just hard then to get things done. So we don't really need AI to have brand new ideas. I think I have 100 ideas, but I can't start then to produce them. And the thing that will happen in the next few years is that AI will start then to remove some of these problems. Not all, but it will substantially then start to decrease the number of things that are now then preventing you then to create something. And the question is then, is this a bad thing or a then good thing? And the answer is, of course, it is those at the same time. So, there's 100 examples. I took the example of the films, because that's quite then easy then to understand. If you nowadays look at films in the the theater, they are basically almost all sequels or based on existing IP. So here you see the films for 2025 that are in the theaters, and and of course there's a reason why this is true, and I think the main reason is the cost. Films are so slow and then so expensive to make that nobody wants to take the risk. So because in the case you fail, it's like a complete disaster. So that's why you start to create films based on the existing IP. And the existing IP is some proof. Somebody enjoys the IP there. Therefore, we hope that they will also start to enjoy the film, and I think it makes perfect sense. People, then quite often say about this, I think the film was bad. I much more enjoyed the book. It's really interesting that most films are then based on some existing book. And then when a person starts then to write the book, they can take all the the creative risk that they want, because there is no cost. When you start then to write a book, there's no more cost than to write something then compared to something else. So the the book are when you're writing a book, you can basically take all the creative risk you want, and there's basically no more cost there. And it's an extremely then cheap way then to start to see if you have a good story. It's not so expensive then to write a book. And then if people then enjoy the story, then it's much more interesting than to start to create something based on that. So when we go back to AI, I don't think AI will kill storytelling, but it will force them to reinvent it. I think the creative risk is always tied to the the financial risk, but they're tied in a way that basically the lower the cost, then the more risk you can take, because one failure will not start then to bankrupt the whole company. But I think it's also that the lower the cost, the more creative risk then you have to take. It's not just that you can take, but you have to take. You can't then rely on a big budget and so on, but you have to invent something new. Or you have to tell a brand new story or then something else. Because if there's like 10,000 cheap films and you made a cheap film that has no brand new thing in there, your film will basically not succeed. You just then basically
need to invent something new. If you go back to AI and the kind of the creation side, I think we all agree that humans are creative. That's fine, and we all agree that computers don't think the same way as we do. So then it's easy to say, well, they don't think the same way as we do, therefore computers are then not creative. There's a really smart person who said something smart in the year 1985. If we would like to make something that runs rapidly over the ground, and we could watch a cheetah running, we could try to make a machine that runs like a cheetah. But it's easier to make a machine with wheels, with fast wheels, or something that flies just above the ground in the air. When we make a bird, the airplanes don't fly like a bird. They fly, but they don't fly like a bird, okay? So there's no question that the later machines are not going to think like people think in that sense. With regard to intelligence, I think it's exactly the same way. For example, they're not going to do arithmetic the same way as we do arithmetic, but they'll do it better. Let's take mathematics, very elementary mathematics, arithmetic. They do arithmetic better than anybody, much faster, and differently. But it's fundamentally the same, because in the end the numbers are equivalent, right? So that's a good example of it. We're never going to change how they do arithmetic to make it more like humans. That would be going backwards. Because the arithmetic done by humans is slow, cumbersome, and confused and full of errors. Where these guys are fast. So, I mean, computers don't, think the same way as we do. But I mean, I don't think we should assume that the human way of thinking is the best always, that, you can't have a kind of something, if the kind of the end result is the same, as he said there. It's perfectly fine to come to the same end result with a completely kind of like a different way. You need to implement the intelligence in a way that it can be done extremely fast by a computer. So nowadays, if you use the kind of chat GPTs and so on, they are extremely smart, and they work completely different than our brains. And I don't think it's a kind of like, I don't see a huge AI kind of invasion that they want to change the AI then to work exactly the way as our own brains work. So I think, the best way is that once again we come back to the word team. So I mean, I like to refer to Rain Man. So I mean, our job is to be Tom Cruise. And we have our skills, and then we have the AI, who thinks in a special way. He has extremely special skills, and at the same time, he's then completely hopeless. And it is our job then to form the team. So I mean, so in the team, we are in charge. We make choices. We help then to show the right path. We are there to show. Well, actually, you can also say that the one thing that AI does not have is the kind of the ability to feel. It is much smarter than us soon, or now even. But our computers can't feel, and I think that's our key kind of advantage now and in the future. And I don't believe computers will be able to feel in a substantially long time. So it is our job then, in some way, to make sure that we use AI in a way that the end results make people feel. So I mean, there's two ways of how can you use AI. So the first way is to replicate the existing. So you can use AI to create a song or a film or a picture or a painting and so on. And in those cases, the idea is to create something where you can't, say that it's now then made with AI. So if you create a song with an AI, the idea is that you can't hear if it's human-made or kind of like made with AI. And I think that's fine.
But I don't think you should only restrict yourself thinking about, using AI then to replicate the existing forms of art. There's completely brand new forms of art, and if you only think about the existing ones, then you will start then to miss out on things. So I mean, there's completely then brand new forms that are not so fixed. So you have stories where you can really, you as the end user, can they really make a change, or real-time games, or things that are then started to create on the fly, or persons in the game who are then smart and then can actually respond to you based on the things you've done, or you can create huge worlds with like thousands of people and it will still work, and then so on and so on. And sometimes when I present these thoughts, people are like scared that this sucks. But I think computer games nowadays are dumb. They are dumb. They are all the stories are like them pre-made. All the things that the persons in the game say are like them pre-recorded. It's really a fake bad illusion of reality that you go somewhere and they say the same things to you always. Or you see a film or a TV show and it's the same for all people. And it's not always been like this. If you go back 500 years or you go back then 2,000 years, when people tell stories to each other, then back at the time, be it in the Shakespeare theater or at the campfire, the person that tells the story then changes the way you start to tell the story then to each person. And I think it's a good thing, it's simply because of the 100 years latest kind of technology that we consider that the content needs to be fixed so it can be then broadcasted. I know that's fine, but you can also think that AI in a few years, you can make a film that starts to work a lot more like this. So it has the same story, but it actually then understands you and it starts to change the way it starts to present the story then based on the kind of the reactions to you. I see your face and I then start to tell it in a slightly then completely then brand new way. Is this a bad thing or a good thing? That would be then quite then interesting to see. But if you think that all the forms that we see nowadays are pure and sacred and perfect, you will have a hard time in the next few years because our things will about to change. So the final word, if you go back to the team, we all have a team now. Even if you don't want it, you now have a team. You can choose to not then start to use your team. You can say, I will not use this team. But all the competitors will start to use their teams. All the people that you work will start to use their teams. So are you comfortable that you will be successful if you choose then to ignore your team? Whereas the competitors will certainly start then to use their own teams. So we all need to start then to learn these skills. So how do I use my team? So how do I give them tasks? How do I control it? How do I review? How do I start to create something large? And these skills are quite important. And you need to find a way to control your own time. So how do you use your time the best, and use your team's time for basically for the rest. So the kind of the mindset for the future, something that I want then to leave to you this thought in 2 years, 3 years, 5 years, whatever is the time frame. If you have an idea for a film or something else, don't spend the next 2 years trying to write a pitch deck or try to sell it to 100 people, or do it like this. Rather, okay, yes, thank you.
Thank you so much, Roope. Super interesting stuff, and I'm a huge fan of your Instagram. Been following that for a long, long time. It's like mind-blowing content, mind-blowing stuff. You would not always even guess that even AI can get that crazy, but we're good at it. Questions? We have time for 2. 1. Hello, my name is Ilmari Nera, a freelancer and screenwriter. And one thing I have wondered is with AI basically that, as far as I know, many of the models basically, they have some sort of data, internet's worth of knowledge basically about, art and texts and stuff like that. And when you give them some sort of prompt, they basically compress or sort of generate some sort of average according to that prompt, maybe based on the knowledge they have. So, one thing I have wondered is basically you had the analogy of bad films and books, and with books, the artist can, focus on their message. They are communicating some sort of human experience to the, people reading. So basically, and in big films, there is so many people working on them, the message gets, maybe sort of blurred in the process. My question is, with AI, how do you sort of counter that? Because the AI might, sort of compress some sort of average based on those prompts. Yeah. So how do you get your unique message across with that tool? Yeah, that's a very good question. I think one of my first slides was about, don't blame the computer. Don't pretend that you're not there. So I mean, for screenwriting, for instance, you can assume that you are the showrunner, and these writers are your then kind of like the writing team. You as a showrunner can tell them, the writing team gives you 20 ideas, and you say, well, I don't like this, or you should then go with the idea and then number 15, and then they will do it. So I mean, you can't use AI to write a bad film and then say, well, it's not my fault, it's the AI's. It is your fault. I mean, it is your responsibility to have the good ideas. Then, when you have the ideas, then you can use the AI to say, well, please, write me these things, and then you can give a review. So it is exactly like a showrunner would then kind of start then to work with your writers. They are extremely helpful, and they have plenty of ideas, but it is your responsibility then to show the way. Really good. Then I would love to see one question from that left side or corner. Anyone courageous enough to ask something? Finnish people. Good. There is one question. Amazing. Thank you. Hello. So my question is that do you get joy out of creating AI stuff if you compare with when you create it by hand or more traditional too? I just noticed that when I've done a lot of AI experiments, I don't get similar joy than I used to have, like creating photographs or creating more traditional pieces of art. So I'm just that's very true. I mean, I think artists get joy from both the process, both the process of creation and the kind of the end result. I mean, if you only get joy from the process, but you don't care about the end result, then are you like a role player that only does something because you want to enjoy yourself? I don't think all arts. The main point of art is that the artist enjoys it. That's then quite selfish, I think. And the point of the artist is to get the kind of the viewer. That's why you do art. It's not because you want to kind of tend to please yourself. It's a part, especially if you do the art for fun. Then if you really enjoy painting, please paint. Don't stop painting, or don't stop playing instruments. I think I'm talking here about AI also in a way that if your goal is to not have fun, but your goal is to actually produce something, or you tend to create something for somebody else, it's not fun to make a game always. There's everything you create. I think AI has a lot of potential to make things then
are less painful. So I mean, most of the things you're now then creating has huge issues in terms of like they're extremely painful to make, and AI can also then reduce that pain. So while it's true that the process removes some of the kind of the parts where traditionally you have fun or joy, I kind of say that is that really the goal of creating art so that the artist feels joy? And I would say actually no. It's no pain, no gain. Yeah. Good. Hey, Roope, thank you so much. Let's give him an applause. Thank you. Two parts done, one part to go. Before that part, we'll go for a short break. Next, before you run from your seats, we'll have Dr. Riikka Mäkikoskela coming in with a session, and after that we have an online session coming in, Cassie Robinson. So now it's extremely important that all of you are at your seats at 13:45. Here we have the guideline. So 13:45, so we're all here to start, because when we have someone joining online, we don't want to be late. So go grab your little coffee. It's not a big coffee this time. Enjoy that, and we'll see each other here at 13:45. Thank you. Good. Welcome back to the last part of today's program. I'm Ronnie Eriksson, working as the host, if anyone is joining online right now. We are here at the Futures Possible event at Marsio at Aalto University. Super insightful day. We learned a lot. We've been infused with the future a long time, listening to a lot of different points of views, how the future might look like from the point of view of creativity, technology, curiosity, togetherness, different kind of topics. We just had our break. Hopefully all of you got your little coffee and got to make a little more connections. I've seen so much people of you talking with each other, so that's of course always a good sign. We have two more talks, and then we do a bit of a summary together with Eeva in the end. But without further ado, let's get to the context, so we keep the timeline. Next, we'll have a session called Radical Renewals with the Power of Radical Creativity. Radical creativity as a concept that's been pushed a lot onward here at Aalto University, and a lot of companies, organizations all around are interested about it, including me. I've been a big part of like trying to induce myself a lot in that topic. There is something that really compels me. Next we have as a talker Dr. Riikka Mäkikoskela, the project manager here at Aalto University. Dr. Riikka Mäkikoskela is an expert in creativity and the creative process. She is a researcher and artist. Working in leadership roles, Mäkikoskela has been the head of Radical Creativity, leading the operations of the cross-cutting approach of Aalto University strategy. Riikka presents what radical creativity is and why it is relevant today, and inspires to consider radical renewals in new contexts in a time of multi-crisis and rapidly changing operational environment. That's interesting, super deep stuff. So without further ado, Riikka, welcome. Thank you, Ronnie, so much. Amazing outfit. Oh, thank you. Thank you. I'm a Finn. And here is the clicker, by the way, that helps you a lot. Thanks. Okay, nice to see all of you here, and really proud of as an Aaltonian to talk to you today here in Aalto University. And another artist at the stage. So I'm a visual artist and also a visual arts teacher. I have also a doctorate here from Aalto Arts and working as a researcher for 9 years. Then I went outside of academia and worked in leadership positions there. And now I'm back here with radical creativity. Super important and interesting topic, just like Roddy said. But this is not easy, I have to admit at the first. Radical creativity, it arouses emotions a lot when people hear this
concept for the first time. But today I will a little bit explain to you what it means. And even though I come from creative sectors and industries, radical creativity is not only for the creatives, but we are doing this work together with all of the Aaltonians here on Otaniemi campus. Okay, I will start with an easy one. So everybody is creative. According to research, every single human being is a creative person. There's no doubt about this. If your art teacher or a PA teacher has ever said to you that, okay, you are not creative at all, it is just bullshit. She or he or they is wrong. Every single people is creative. There's lots of potential in each of us. Some people learn easily to drive a bike or to draw. Some people very easily do creative stuff. Some people need a little bit more training for that. But we all have this potential in us, no matter in what field we work, for example. And why this creativity is so important now is that when people are in new situations, we need creativity. When we don't have any formula to go on, we don't have the knowledge, we don't know what to do next, we need to be creative. In Finnish, we have a very nice verb for that, and we say, meidän täytyy luovia. We need to kind of navigate creatively on. So this is the basic need for creativity. And if we think about the world around us today, there's lots of crises, many global, complex, systemic challenges that we have today. There is so much need for creativity to solve all of those problems. And then, of course, innovations. Aalto University is an innovation university. We are supposed to generate innovations here. And there's no innovation without creativity. Especially at the beginning of the innovation process, you need creativity skills to go on in the process. And this is something that we haven't taught so much in Aalto University before radical creativity. We just kind of like straight jump to innovations. But now we have taken 3 steps back so that we can take 5 steps forward. That what are the creativity skills needed in innovations? And then, of course, we have a quite nice startup and entrepreneurship culture here in Aalto University. And for example, if you are creating startups, if you have a business and you want to grow your business, it's creativity you need for that. Then here in Aalto University, we want to be really, really proactive and work for the better world. So in that kind of a work, we want to be creating those desirable futures for all of us. And when we are using our imagination, it is one of the creativity skills. So again here, if you have very nice, very good creativity skills, you are competitive in that. And then leading change. If we want to tackle these multi-crises that we have at the moment, we need to lead change. We need totally different thinking, working, doing to tackle those challenges. But the happy situation from the perspective of Aalto University is that everybody's creativity can be developed. And of course, as a university, we are very, very interested in that how we can enhance all of that creativity that Aaltonians, staff, faculty, and students have. And then to the radical creativity. Okay, by now I have been talking about creativity and creativity skills. But as an innovation university, as a very ambitious university, Aalto University is not only interested in creativity, but radical creativity. So we want to high up the bar a little bit higher. For example, we have the School of Arts, Design and Architecture, and you know all those people are super creative.
So if we think that, okay, we will empower their creativity, okay, they are already very creative. There's no any ambition in that. So we want to be fundamentally creative. We want to change how the people, how organizations, businesses, societies, industries operate. And that is what radical creativity means. We take our task of impact, societal impact, very seriously. And we want to go on and lead the change. But there is, okay, sorry. Now these slides are not working if I would wish them. Okay, but now we have the right slide. But the base for all of the work that we do in Aalto University is our culture. And it is very much about the students that we have here. So we do everything with the students. We have student representatives in the steering groups, in leadership teams, making the decisions with us to go on. And this is something that is very valuable for us, the diversity. And the diversity here doesn't only mean kind of like nationalities or the color of the skin, but also the age. And it has been very, very fruitful for us to work with different people, with different aged people. For example, this example of satellites. Professor Jan Praax started a new course about space technology. And he didn't know what to do because he was doing this for the first time. So he asked his students that, okay, what should we do in this course? And the students said that, okay, let's have an ambitious project work in the course. And we want to make a satellite, by the way. And then Jan replied that, okay, in Finland, we don't make satellites. We are not used to that at all. But those international students said that, okay, we will be the first ones. And they made it. They made Aalto 1. And from that course and from the first satellite, now the path has gone on and we have a bunch of startups and companies in satellite industry in Finland, in Otaniemi here with us. And ICEYE is the biggest one. Then of course you know ChemArts. Chemical engineers, textile designers started to work together, and they have created new materials and thought about that how they can be used in design. There's many patents done in ChemArts, but as a side project, they have developed pedagogy, multidisciplinary pedagogy. And this is something that, of course, the whole university is very interested in. And it has been very fruitful to go on with that kind of a teaching and learning. Of course, you know SLUSH, again, our student initiative, going strongly again as the biggest event of that kind in Europe. And then Little Finlandia, one more example. Finlandia Hall has been under renovation. And then City of Helsinki contacted us and asked that would you help us and could we think about it a little bit further, that how to go on. And then the students and the teachers here in Aalto proposed and designed and also built Little Finlandia in the backyard of Finlandia Hall. And the whole building has done according to circular economy principles. The building is modular. And you can see that all the materials are manipulated only to the stage that they have used to, or that they should be done. So everything that hasn't had the need to be manipulated has left as it is. So that there's not any overworking, so that all the materials can be used again in the life cycle of the materials. So these kind of things we can produce and generate in Aalto University already before we had radical creativity in our strategy. And we noticed here that, okay, we are very good in this kind of radical renewals.
And because we are good at it, we would like to be even better with them. And now we have this radical creativity in the strategy. But we are not alone with this work. So internationally, there are movements like that going on. For example, International Bureau of Education, UNESCO, they have made this kind of a framework for future competencies. And you can see lifelong learning there, and under that, curiosity, creativity, and critical thinking. So there are also other organizations who think that creativity is very needed at the moment. Also, World Economic Forum, they made this kind of a list for future competencies. So they interview CEOs of the companies and try to kind of like foresee that what kind of skills we need in the future. In 2020 report, you can see that creativity is on the 5th place. Then 2023, creative thinking is rising on their list. And then this year, you can see that creativity is already on the 5th place. So there's huge demand of creative skills at the moment. And now I don't only mean creative sectors and industries. Of course, here we as artists and designers and creative makers, we have those skills. But now there is a demand of that kind of skills also outside of our creative sectors and fields. And I see that now we have kind of like a very nice point here to think about that. How do we want to create our future? Do we really want to be in our silos and stick to that I'm an artist and I don't do anything else but art? Or am I open to the world and think about that? How can I apply all the skills and competencies that I have in other fields, for example? And I think I'm a living example here. Yesterday I had an opening in Oulu Cathedral in the northern Finland, so I have art in the exhibition there. And still now today I'm working for radical creativity in Aalto University. So I think that people can do very many kinds of things. And if you want to be an artist, you need to have income to be an artist. And it is very, very harsh in Finland to make an income out of art. I know it. Many teachers here know it as well. So that's why they are teaching here. So my message would be to the creative sectors that be open-minded. Think about what do you want to do in your life. Then to the organizational question, because now I speak from the perspective of Aalto University. So if you want to empower radical creativity here in the very big organization, how do we really do that? How do I lead radical creativity, for example? And the research says that you cannot manage creativity, but you can manage for creativity. There's very little difference in that. In Finnish, I quote at this stage usually Ismo Alanko, who says that kukko ei laula käskien. The cock is not singing by managing. So if you want to enable creativity in your team, in your organization, you need to lead that very differently. You cannot manage people that, okay, now be creative, do that. As a leader, if you expect your team members to be creative, please don't do that creative work by yourself as a leader. Let the team members do that. And then you need to lead a little bit differently than we are used to. So for example, my work here in Aalto University is mostly that I remove barriers of creativity. Then, of course, I try to foster a culture of creativity. And this is very, very long-term work. And then on the third place is that I try to nurture creativity as much as possible. We have 6 schools here in Aalto University and 14 service functions.
And I work for all of those. So we hope that radical creativity will be cross-cuttingly throughout the whole university, so that even accountants can think that, okay, how they can be creative, how they can renew their work, how can they develop their work further. And when you start to do this kind of a development work, you need to realize that this is also done very differently. So when we usually do things that we are used to do, we do it linearly. But when you are creating something new, you cannot start from A and go linearly to B. You need to jump out of that linear proceeding. You need to be able to do something else, maybe take a side way. But it's very important that you come back after the loop to the linear proceeding and reflect and think about it, that, okay, what have I done? What have we done? And critically, very analytically think about it, that, okay, have we really created something new, maybe fundamentally new? Or do we need to take another leap? So the process is very different then. And this is something that I have been doing research on, that how creativity process goes on. You can also see there some concepts from research. For example, letting go and letting comes from Otto Scharmer, who is an economist in MIT, and he has developed a theory called U theory. And it is one of the first change management theories that really includes creativity there. And this is something that I would like people to be familiar with even wider. Then we have made very many kinds of kind of like tools for Aaltonians to work on with radical creativity. For example, this list we made for communications. When communications experts are writing about the research we do here in Aalto University. So how do they know that if this research is radically creative? So we made this list that they can tick the box that, okay, yes, here, yes, this is radical creativity. We can put those words into newspiece, for example. But then after on, we have used this list in many cases. It has been very useful and opening eyes to the people. So for example, the left-hand side of the slide, it's business as usual. For example, when you scale your business, this is the way you do it. But then on the right-hand side, you are creating something new. You need very different kind of like approach and skill set and mindset to do that. And in some organizations, people think even that these two different types of going on cannot go together. So there's units for creating new and then units for business as usual. But here we try to even combine them. And usually I say that it's very important from the perspective of creativity skills that you can identify the situations when you need to be creative and when not. It is very important that you are not trying to be all the time, every moment, very creative. You cannot do that. People cannot stand it. It's too difficult. For example, when you are putting in your travel receipts and things like that to the system, digital system, just do it routinely. And then identify the moments in your work when you can really push the gas on and see the possibilities that now I can be creative, now I can create something new. And if you are interested in that kind of a working and thinking, we have more tools for you. For example, we have this Radical Creativity Summer School. We have done this already 2 times. And this August will be the 3rd time. It is 2 weeks intensive. For example, people abroad fly to Otaniemi and want to experience radical creativity together with us on campus. And it is very hands-on teaching in radical creativity methods. Then we have produced a film called Radical Creatives.
This is free for everybody. On the web pages, you can fill up the form, and then after submitting that, you can get into your email inbox link and then a password for the film. And we encourage people to see the film together, because the film has made to arise discussion, so that you are able to talk about the themes and ideas that you can see in the film then together with people afterwards. And then diving into radical creativity, open online course, again free for everybody. Here you can find very many kinds of creativity skills. We start with creativity and radical creativity. Then we address individual creativity. Then we teach about the process of creativity, how to go on with that. Then collective creativity. And after that, impact of creativity. This course is 3 credits. It is not linear, it's cyclical. You can read it as a digital book if you want to. Or then you can do all the tasks and go on with the course. It's 72 hours to complete it. And then after that, you can have a certificate. And if you are studying somewhere else, you can suggest that if you can get those credits into your account in your university, for example, so that usually people are quite open to have those credits from other universities. And then at the end, a couple of words about the project that I am doing at the moment very intensively. It is called Creative Leap, Creativity as a Competitive Advantage in Business. It is funded by Business Finland, and this is something that I'm thrilled about at the moment. First, we have been doing research on individual creativity, and then on organizational creativity. And then the third thing, the creative leap, so to speak, is that we try to find if we can somehow frame the impact, the business impact of creativity. We have 5 tremendous companies working with us: Kemira, Fiskars, Marimekko, Posti, and Raisio. And then as societal partners, we have Sitra, and then Finnish Tax Administration. And Yellow Method is our partner with the digital platforms. And at the end of this year, I hope that we can really publish something new that haven't been published before, so that we can really say something about the economic impact of creativity. At the moment, we are measuring the individual and organizational creativity in the companies, and then later on this year, we will look at the company's financial numbers and see if there's any correlation between those. But I think I have used my time, and it is time to say thank you. On low threshold, please contact me. I'm very open to many kinds of collaborations. But do we only have a couple of minutes for questions and comments? We have almost 10. Oh, wow. So a lot of questions this time. First and foremost, thank you, Riikka. Thank you. And then to the questions. Guess who? Let's go, Finn. I would like to also ask from the audience how many is at the moment studying in Aalto in the film department, because when Aalto was founded, I was not necessarily the only one, but very, very few who was great that we will be part of Aalto, and there was students, everybody was opposing professors, and there was, for example, meeting that they said, me halutaan sinne Otaniemeen, siellä on 10 000 kokoomuslaisteekkaria. We don't want to go to Otaniemi because there is a 10,000 Kokoomus party, students, which of course was not true. And I'm so happy that
now finally I almost lost my hope in these 15 years because they were still against. But now they are there, like less than 100 meters. But is there somebody who's studying film in Aalto? Okay. Yeah, but how it's now? Do you have in this radical creativity, do you have film students also, or the professors or lecturers from there? Yeah. For example, our documentary film, Radical Creatives, is directed by Emilia Hernesniemi. And the cinematography has done by Iris Sjöblad. And Harry, the professor, what is Harry's last name? I cannot now remember. He has been working with us for the film, for the editing the film. So many kinds of collaboration. I have had also trainees from arts, and we have done many projects. We have funded their research projects, for example, in arts as well. And of course, there are people who are willing to collaborate, and then there is not that, just like you said. So people are different, and I am not expecting that every single Aaltonian is like really celebrating radical creativity. They don't need to. But as much as we can do together, I think it's very good. But people have different opinions, even political opinions, but I am not doing political work, I would say. Just comment that there's a big market out there, and this satellite it was a good example that our market is not really a market, it's very, very small. Yeah. Maybe we could collaborate and do something fun together. Yes, and actually this satellite is at the lobby of this building, so please go and see. You can see Aalto 1 behind this wall. So, tremendous things happen when we collaborate. Was only one example. Yes, indeed. Just out of interest, how many of you have seen the Radical Creatives documentary? Oh, wow, great. Almost all. If you haven't, I recommend to check it out. It's amazing. More questions. Riikka is here and she has time to answer, so use the time to your benefit. There we go. Yeah. As mentioned today many times, we're kind of in an zeitgeist with new problems that need new solutions. What do you think is the way to come over the hurdle of mental laziness or fear of the unknown? Because in a sense, in theory this sounds great, but when you try to implement it into businesses with humans or humans in general, so how do you kind of convince people to be more open and more creative? Yeah, by empowering their creativity skills. So, for example, intuition is one of those, taking risks is one of those, and people usually want things to be nicely, and if they have problems, they want to solve them. And then my job is to help them to solve them. So what are the tools, for example, or the skills to solve those problems? And usually when we collaborate, then we will go on. But of course, some people need more inspiration than the others. And just like I said, everybody doesn't need to be so keen on radical creativity if they don't want to. But there's lots of possibilities to be proactive and to make a change, be in the front line. And there's lots of enthusiasm about, for example, sustainability at the moment. And they are big problems to solve. So I think that now we know a lot of sustainability, but the next step would be really to solve the problems. And this is something that radical creativity then can do together. How do we really solve those problems that are very kind of like not even easily defined? So what really are those problems? How should we solve them?
But if you have some kind of ideas how we can collaborate and even solve the problems, I'm really open to talk, and then we can think about together that what could we do. But there is lots of possibilities to collaborate. Great answer. We have time for one more question if someone still wants to ask something. No more questions. You have had a long day. Yes. Okay. I will give this to you so that Thank you, passing the torch. Yeah, thank you. Thank you. Let's give one more applause to Riikka. Thank you so much. Thank you. And for me, like, the world is full of radical problems. Radical creativity is one way to solve those, and I've been looking a lot into this context of these core skills of humans and humanity. And if you think about entrepreneurship, creativity, happiness, those have become pretty much my triangle of trying to build a better life and better solutions. So it's kind of like everyone is entrepreneurial, everyone is creative, and everyone has the will to be happy and live a happy life. And if we can learn to be really good at those three core skills, then everything else will come with a lot more ease towards us. So that's why I also find the radical creativity super important. Good. It's been a long day. Long day comes with one last session, and just to mix things up a bit, the last session will actually be done as an online keynote. So I think it will come up here on the screen. We'll still have the possibility to ask for questions. It's there already. Hey, Cassie. So let me do a short introduction to Cassie Robinson, who is doing the last keynote for the day. So practices for transition in times of collapse and possibilities, which I think is a really interesting way to look and bring together all the different things that we've learned and been inspired by today. So our speaker is Dr. Cassie Robinson, co-creator from Arise in Kyo. So short introduction. Our keynote speaker, Dr. Cassie Robinson, was once described as a person who works in the entanglement of what is and what might be. Her practice grounds are philanthropic institutions, wealth holder communities, and the wealth defense industry. Most recently, she was the Associate Director of Emerging Futures at the Joseph Roventree Foundation and the co-lead in field building at Partners for a New Economy. The educator Zachary Sain calls this a time between worlds. In these times of cascading crises, the logic of the world as we know it is crumbling, and yet a new logic has yet to emerge. Cassie will share how in her work she is responding to these times and resourcing others who are doing the work of prefiguring the futures of which we dream. Super excited about this. Welcome, Cassie. Hi everyone, it's lovely to be here and I hope you can hear me okay. I'm wondering if I share my slides now or if I don't know if the slides can be brought up on the screen. That's great. So I'm calling in from what is colonially known as Toronto in Canada. And these are the traditional and unceded territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. It's also important to acknowledge the presence of First Nations, Inuit, and Métis people who currently reside in Toronto. And I'm 7 hours behind you. It's very early in the morning here. And so I haven't been able to listen to all of the rest of the talks. But I imagine that you've heard about many interesting ideas and approaches and methods, and I hope I can also give you something to take away with you today. I'm going to weave together and share about some different parts of my work, and there will be also time for some questions. So to begin, I'm inviting you to close your eyes or drop your gaze and to feel your feet on the ground, where if we were outside in the wild somewhere, you'd be standing on the earth, your feet in the soil,
But even here, below us, below the layers of concrete, is the underworld, teeming with life. I'm wondering if you can sense it for a moment. All that's going on underground. And especially the vast fungi that remain invisible and largely unknown, those mycelial networks that after a rainfall can sometimes produce mushrooms that appear on the surface of the earth as if from nowhere. It's like Rebecca Solnit says, even things that seem to happen suddenly arise from deep roots in the past or from long dormant seeds. And in these times between worlds, I wonder what's wanting to grow, what's waiting to grow through the cracks, what's gestating and readying just below the surface. And you can open your eyes now if you had them closed in the first place. So this is a good place to start, to share about some of the work I've been involved in that I think of as laying the new foundations, which is the work of seeding and seeing in the cracks, nurturing the soil and creating the conditions for new ideas to burst into life that are not simply a reflection of what we have already. And one aspect of my work, whilst at the National Lottery Community Fund, and then more recently at the Joseph Rowntree Foundation, where I helped set up the Emerging Futures programme, has been to help grow the field of collective imagination. This image here was when we first launched a community of practice around the collective imagination, which, as you can see, has many different names and labels, from the social imagination to the ecological imagination to interspecies imagination. And this was a field of practice, or a community of practice, that we wanted to set up to give resources to and give energy to the importance of imagination at this time. And for me, imagination is different from futures thinking. I think it's about seeing the present through new eyes, and it's about seeing more clearly how modernity and capitalism is shaping the boundaries of how we think, feel, and act. And it is about building the new muscles to do this, and to step beyond these boundaries into unknown territories. It is about recognizing that as well as the polycrisis, we must address the metacrisis, the need for new ways of thinking, knowing, and being in the world. And this one of the pieces of work we've done around building this community of practice, which is now about 800 or 900 people globally who meet regularly, share practice. And this is an image that shows a library of all the different kinds of practices that they've been collecting and curating, which you can access online. And they've spent the last few months, having been doing this now for a few years, trying to synthesize and make sense of what is some of this work, all of these different people and practices and places that are trying to bring a rigor to the work of collective imagining, and realizing that it touches on all of these things that you can see on this slide, from it's a way of expanding participation through to doing inner work, through to working with mystery. And yeah, it continues to grow. Imagination isn't just about vision documents. We talk about emerging futures in the plural. It's more a sense of a direction, a new set of coordinates, starting from a different place. It's about expanding our horizons from the human to the more than human, from separation to interdependence, from Kairos time from Chronos time to Kairos time. And it's an expansion of perspective that takes practice. It won't just come through a brainstorming workshop. It's about unlearning as much as learning. So this is
another example of one of the things I've been involved in the last few years, creating a collective imagination practices toolkit, which has many different contributors from around the world. A few months back, it had been downloaded by over 200,000 people. And the practices range from working with the civic imagination through working with our bodies and healing and the somatics, and working with the more than human world, many different types of practice that are in the toolkit. And I think I'll just touch on the one that's related to healing, because I think the work of imagination and healing are deeply entwined. Dreams for the future cannot bypass the pain of the present, and healing the harms of late-stage capitalism on the planet, on each other, on ourselves, is vital work to ensure that the soil from which new ideas grow is healthy and teeming with biodiversity. Imagination that does not address harm and trauma will grow more harmful. So we need new soil that we can and must enable people to process the huge struggles of the here and now, while also inviting different possibilities of the future. And again, I'd invite you to use these tools. They're open freely on the internet, and we'll be continuing to contribute to this toolkit. Another aspect of this work has been thinking about how to experiment with other new methods out in the community. My friend Azul, who works for an organization called Gesturing Towards Decolonial Futures, says that what we're in is not an information challenge, but rather a challenge of breaking a mass addiction to lives that depend on consumption, extraction, and excess. As anyone who's worked with addiction knows, what we need now is a like neurological rewiring at scale. And so some of the experiments we've been doing have been about that mass participation, about activities at scale. And this slide and the few that will follow was us taking the process of world building and songwriting around music festivals last year. And different versions of this is what you can see on the screen. But large participatory world building at Glastonbury Festival, to future laboratories on music festival stages, inviting the general public, huge crowds of the general public, to world build through songwriting and singing together. And that was in partnership with Earth%. And there are other ways that I've taken this work with many different collaborators out into communities in different ways, with the aim to both shift the deep code of scarcity, fear, separation, and domination towards deep codes that are more abundant, interconnected, and full of possibility. This work has also been with the aim to awaken people's sense of what is possible when there's so much fatalism around, and as a way to build power for imagining otherwise outside of the system. And growing this field, creating these kind of imagination infrastructures, feels very important now, because we need to incubate a period of sustained imagination with everything that's going on in the world. So at the National Lottery Community Fund, I initiated a program there called Emerging Futures, where we seeded 52 different place-based communities around the country to think about their dreams. And this was in the first wave of the pandemic, when there was so much to be fearful of. There was a lot of crisis and catastrophe and grief and loss and very painful things. And it was also a time that people could start to believe that something else might be able to appear through the cracks. This was a project where in a town up in the north, they had billboards around the town inviting people to dream, and they had a phone line where people could call in with
their ideas for the future, and they ran other kinds of processes as part of this place-based town-wide initiative. And there's several different other examples here of bringing in arts and creative practice and song and culture. And another initiative that created a dream library of all of the different dreams their community had brought to them about what they had hopes for the future, a dream archive or a dream library. And also we resourced a collective imagination tour. This was back again in 2021, but seeding different initiatives around coastal towns in the UK and places that are much less well resourced, and rural areas. And more recently, last year, in my role at Joseph Rowntree Foundation with the Emerging Futures team, we worked with an amazing cultural producer called Iris Andrews, who initiated another kind of UK-wide initiative called Seeds of Hope, where we gave money to multiple different projects that were trying to show there's already all of this amazing creative energy and new ideas happening across the country at a time when everything else feels like it's not working very well or collapsing or frozen in overwhelm. There are these energies happening across the country of new ideas and new projects. I love this quote. What if what we see of the world around us is really just what we've been told to see? When we start to let our curiosity wander, we start to see there are other ways things can be. And I think it's really important to think that the present is made up not only of that which is knowable and measurable, but also that which may be more latent and hidden, the stuff of our hopes, our imaginations, our spiritual existences. What might happen if we treated those as real too? And how might they shape a different set of choices and priorities? So another part of my work has been about building the alternatives through the cracks. So the first part of the work I showed you was really about what can we see and sense differently through the cracks. And then I've also been very involved in trying to resource and connect up a field of work in the UK that is really demonstrating what a future could look like. So it's moving from the imagining into the building and creating. And Margaret Wheatley of Buchanan Institute talks about the importance of prefigurative futures, actively funding organizations who are trying to build demonstrators of what post-capitalist futures could look and feel like in their communities. And these are organizations that not only believe that something other is possible, but are working towards it. They're not just wishing for something different, but doing the quiet work of implementing a strategy for hope in the here and now. And these are some of the organizations. We last year, well, over the last couple of years, we had funded 28 of them, and they're all already making, rehearsing, or building towards an alternative, regenerative future. And this is work that's really, it's propositional, not oppositional. And I'm just going to share a few of them. They're really showing very practical examples and propositioning different ways of living, different ways of doing housing and building community, from We Can Make's model for unlocking urban infill sites for community-led development, through to Hastings Commons, who are creating self-renovating neighbourhoods. I know you can't read all of the text on the slides, but hopefully I can share these slides with you after. But I just wanted to show these are projects already happening, and I'm sure where you are, there are many of these that are existing too. There's also a range of projects in this group that are thinking more about land and materials and thinking about
the goal of building community and ecological wealth and how our relationship are restored with land and nature. So Land in Our Names are working for land justice through reparations. Open Systems Lab are working to create Fairhold, a new class of property ownership that aims to make it possible for anyone to own their own home, but not only as a place to live and not only as a speculative asset. And other initiatives that are tackling things around a new economy and thinking very differently about wealth. So Civic Square and Donut Economics that have built a neighborhood donut portrait, really showing how you grow a very different economy in place from the ground up. Or Onion Collective, who have 2 decades of practice in reconfiguring economics from transactional to relational, providing models which reveal social and community enterprise as a radically more inclusive and democratic way to run the economy. And knowledge, culture and healing are also a part of this network of initiatives. This is a really important layer of the work too, and it's how we can challenge and dismantle and reimagine systems and stories that feel so stuck. So the Maya Group is a Black-led artist organisation that uses culture and imagination to engage communities in shaping the future. Or Colad Dudley, that has a group of time rebels on the streets who are a group that are doing all kinds of different cultural and creative work in intergenerational justice and thinking about the future of the high street. And I'm just sharing this because we last year also commissioned a piece of work to tell the story of this emerging future. I think the dominant narrative is, you know, there is a way things need to be or change isn't possible, but there really is all these new initiatives responding to these times that we're in. And this was a way of trying to map out right from the center of the flower, this beautiful piece of work by the Onion Collective, which shows a future emerging, a future evolving, and then also some of the existing system, how it ebbs away, how it needs to die. And they give really good examples of how each of these different petals is shifting from community being about something that's about the parochial to something that's about attachment and belonging and network weaving. Or in the homes and communities petal, what was once housing as being secure and affordable, now being rooted and collaborative and rooted in trust-based and radical civics. Or in the economy and wealth petal, what was once growth-driven, consumerist and scarce and profit maximising, moving to being within planetary boundaries, the solidarity economy, or diverse economies that are about building community wealth. And it felt really important to try and make the case for this work and this network of initiatives because they're it's the least resource work, certainly in the UK. And this again just gives some examples of how these projects talk about themselves. They work to reconnect people and communities to each other, nature and kin, or they are conveners and activists and advocates for an alternative future. They work to reveal, recognise and bring attention to the need for systems change. Or we help communities and individuals work towards healing. So I just wanted to share that as another area of my work and my practice, which has been about trying to bring resources and bring awareness of all of those people and initiatives that are building these new alternatives. And then the last area of work I wanted to share was what I'm calling sites of practice, or some people might call centres for life. So in my work at Arising Quo, in the last 2 years, we've been trying to find and resource those places, like literal spaces and places in community that are trying to offer places where different kinds of expertise and practice and education and training can
help us rehearse and learn the regenerative ways of living and working that we need for these times. And these sites are, there's one in Greece called Vessel. There's 8 different sites of practice across Europe that we've invested in. There's a couple in Spain, there's one in Italy, there's one in Finland. This is one that's in Valencia. This is the one that's in Finland. I can't remember its name, or I won't be able to pronounce it, but maybe some of you know it. And also Black Mountain College in the UK, where I last year funded them to think about being an education centre for the ecological imagination. But what all these places have, they're buildings, they're schools, they're places people can go to learn and develop new skills. And the fact that they're rooted in place and they have familiarity with the land is really part of the education. It's part of the pedagogy. And some of these places are actually struggling to survive. So in the UK, Schumacher College last year has had to think differently about its model and no longer exists as a physical place. But actually these kinds of schools have been shown to be a really effective way to kind of scale and spread some of the ideas that we need at this time. And you can also see this happening with the bioregional movements that exist. So yeah, that's the last area of work that I wanted to share with you today. There's the imagination work, which is really about how do we seed different soils from which new futures can emerge, and how do we do that so that we're shifting perception, we're planting different worldviews, we're offering like seeds of very different alternatives, and people that haven't previously been in the mix of imagining futures are now centered. So who gets to shape the future is what's really important about the work of imagination too at this time. And then sharing with you about those that are building the new futures, all of the pathfinders, that's what we called them in the Emerging Futures programme, and how important it is to pay attention to these new and emerging pockets of practice and to give them more visibility and give them more credibility and give them more coherence, because that is what will help bring down the status quo and the dominant paradigm. And then these sites of practice, these schools of thought, these places of pedagogy that really help us to be better equipped to meet these times that we're in with new skills and actually some very, very old skills. And some of this has just been about remembering. And I'll finish on this quote. There is a time for hope and there is a time for realism. And what is needed now is beyond hope and realism. This is a time when we ought to dedicate ourselves to bringing about the greatest shift in human consciousness and the way we live. From Ben Okri. And I imagine there's so much creativity in the room there today. And I hope you have felt inspired today from all the different talks you've heard to go out there and be using your creativity to unsettle the current system, to shake up the status quo. I mean, some of that's happening anyway because there's so much that's changing in the world right now. And some of it is really about very intentionally bringing your artistry and your creativity and your imaginations into orienting people towards a different world that is possible with different values and a world that works for everyone and a world where everything can flourish. So I'm going to stop sharing now and then invite any questions or reflections or, yeah. Thank you for listening. Thank you. Thank you so much. Super insightful and really interesting cases. Now it's like hard. I try to talk to you and the audience at the same time. Any questions now from the audience? There was a lot of super interesting cases that we should probably see a lot more also happening here in Finland.
One question here in the front, and then I have a question. Hello, Cassie. Thank you for your presentation. I would like to ask some tangible advice from you, how to work in between today and the future, because now we are in the change at the moment. What should we do? Or how should we work? That's a really good question. I don't know if I'm going to have the answers to any of these questions, but I can certainly share with you some of my reflections or my experience. And I think that's a really common thing now, because there is a sense of, or certainly for some people I know and in some of the organisations I've been working in, there is a sense of, the old world, or there are aspects of the world that are dying, that are no longer working, that are no longer fit for purpose. And then there is the need to believe that something else can emerge instead. And some people are already doing that work. And that's a very kind of split embodied experience. Like you can't, there is something that needs paying attention to in what is no longer quite working or fit for purpose, or I believe that needs paying attention to. I haven't spoken today, but I also think there's a whole body of practice and work around how do we hospice the systems that are dying? How do we do that well? How do we do that with compassion and with care and with intention? So that is work to do. That has a particular set of practice and maybe a particular type of attention, and then shifting your energy to how do you also then invest in the new and give your energy and time for the new. And I don't know how possible it is over time to do both of those things simultaneously, and I suspect some people try to avoid doing the former, and they're interested in just doing the latter, like building the new. But actually all around us in the larger systems at play, I think we're all living through that to some extent. We can see if we're watching the news, we are witnessing things that are collapsing, that are no longer working, and painfully some of that is things that we actually want to live, like the natural world around us. So we're having to get up every day with that sense of grief and loss. But I hope that isn't so much so that we can't also be turning towards what else is possible. So I don't know if I know how you might do that, but I think there's a practice to just be aware that that's what we're all holding in us. We're all living through that polarity, those two things being true at the same time. Great. Thank you for the good answer. I have kind of like a follow-up question directly here from my side towards that. So if you look at change, like you can either use the radical creativity approach where you take the big problems and then you go to solve the big problem altogether, or then we can look at it so that we take small approaches, a lot of small problems coming together as you were showing there, a lot of different solutions, and then small streams will create a river. So which model do you think is better to actually create change? I'm a big fan of plurality. I don't think it's one or the other. I think this is a time when we need to try many different things, because we are, or I feel like I'm working in the terrain of the unknown and often the unknowable, where there's a lot of uncertainty. We're facing things that we haven't faced before. We don't know the answers. So I think we need to be open to and actively experimenting with many different approaches, many different theories of change. Some of that, some of that also isn't by choice, because when
when there's a global pandemic or when there's, huge impacts on the economy from tariffs, those kinds of quite global shifts might require like a certain type of response. That might be where there's actually like some bigger things that need to come into play. But every day there are small actions and ways that we can be trying to like shift the system or create change. In the same way that I think we really need that oppositional work, some of the work that's really rooted in like activism of bringing down the current system and exposing the current system. And in some cases trying to bring that current system down more quickly, and in other cases trying to bring that current system down more carefully. And we need the work of the propositional, the building the new. So I think, I don't think that it's one or the other. I don't believe in binaries. I think we need all hands on deck. We need all kinds of different sorts of creativity and practice. The thing that's important is that it's connected up and coordinated, and that we are willing to practice and learn and try again. Good. I see no more hands up here, so I want to thank you so much, Cassie, both for the work that you do, but also for attending the session today. So thank you so much. Thank you for having me. Have good weekends. Good. Great. So we are coming towards the end. I think we have one last slide coming soon up here on the screen. Eeva, would you like to accompany me here on the stage? So, what have you learned today? A lot. So much. I think it has been a really great day. Things about the future that we now see more clearly, I believe. Yeah. And we started from the scenarios of the media, and then we had the new generations there, some new technologies, changes in the platforms, and now towards the end we went to more into the creativity and systems perspective, maybe you could say. More into that. Yeah. Really good. It's been super fun. Thank you for having me first and foremost. I've learned a lot. Hopefully all of you have learned as well. I know that there is a lot of things happening. This is not like a one-off event and then like it's all gone. Already here on the screen we can see a bit of stuff. So what is the future going to look like? What is happening next? Yes, we actually have some events coming up. There's going to be a morning coffee event at the city of Helsinki for the digital creative industries on 24th day, and also the 15th of May is actually a bigger event where the creative industries are needed for solving problems for other industries. So that's something that you might want to attend. And then also we are going to have an event for XR and creativity in the Helsinki XR Center, where you can actually try on different XR experiences related to creative industries. So that's what is coming up with us. And Ronnie, you have also one great event coming up, Oddfest. Can you tell a little bit about that? Yeah, thank you so much. Everyone, if you haven't heard, there is a couple of posters there on the table. You can check it out. But we're building a new event that we call the Love Child of Flow Festival and Slush. So at Lasipalatsi-kortteli, so in the city center by the Amos Rex Museum, doing a new event bringing together art, business and society. We have a pretty interesting two-day program happening in June 6th and 7th. And right now we actually pushed out the program on Tuesday. I'm trying to get like our first 500 people
whole insider community now together. And as you are people who are interested and work within the creative sector, within the scene, you know the problems that are right now in the market. We really need something new. We need some optimism. We need a new event. We need places where not only subgroups can gather, but a wide variety of people, like here today, come together and something that actually the world can become interested about. That's what we're trying to make. And we have now like an insider ticket campaign going on. So you get to become an insider, you get 2 festivals for 1 prize. So we're looking for those one who really want to be part of this. So more info about that found at oddfest.co, or then you can go look at the posters and just scan the QR code and you find the intel. So hope to see as many of you there as possible. That's it. Yeah. All right, thank you everybody, and see you probably in the next events. Thank you so much. Thank you.